Morning students. Today we are studying BSOC 132 Sociology of India. We are going to study Unit 5 class and Unit 6. Now, social classes in India. Social classes are groups of people defined by similar social positions determined by wealth, income, education, and occupation. For example, all chartered accountants, all doctors, all lawyers, they belong to one class. Unlike caste, they are neither legally defined nor religiously sanctioned and allow mobility based on meeting specific criteria. Social classes are hierarchical and reflect differences in wealth, income, lifestyles, and consumption pattern. So, social classes are groups of people defined by similar social positions determined by wealth, income, education, and occupation. Unlike caste, they are neither legally defined nor religiously sanctioned and allow mobility based on meeting specific criteria. Social classes are hierarchical and reflect differences in wealth, income, lifestyles, and consumption patterns. Class formation in pre-British, India. In olden days, class formation was village-based economy. Pre-British Indian villages were largely self-sufficient, producing only for local consumption, leading to minimal economic surplus and less class differentiation. You see, whatever those villages they used to produce, they used to consume. Surplus was very little. So village-based economy, pre-British Indian villages were largely self-sufficient, producing only for local consumption, leading to minimum economic surplus and less class differentiation. Next point is caste dominance. Class distinctions existed but were overshadowed by the caste system. So class distinctions existed but were brought down by the caste system. Rulers versus subjects. Clear distinctions existed between rulers. Rulers means kings, courtiers, jamirdars, jagirdars, and the ruled. So clear distinctions existed between the king and the ruled, courtiers and the ruled, jamidars and the ruled, jagirdars and the ruled, with the ruling class living off revenue village, revenue from village, communities. They were collecting money from the village communities. So clear distinction existed between rulers, kings, courtiers, jamindars, jagirdars, and the ruled and the population, with the ruling class living off, revenue from village communities. They used to collect money from the, communities. Now, impact of British rule on class formation. What was the impact of British rule on class, formation? Changes in agriculture, land ownership. Traditional communal land rights were replaced with individual ownership through reforms like the permanent Ryotwari and Mehelwari settlements. Next point is revenue system. Revenue was fixed in cash, irrespective of actual crop yield. Whether the crop yield is less or more. Encouraging cash crop production, over food crops. Commercialization, increased trade, and
improved transport systems, supported a market-oriented economy. Next point is, you see, trade and commerce, export of raw materials, you see. India became the surplus of raw materials for British, you see, industries. We were exporting raw materials to, you see, British industries. We had, you see, abundant of, you see, say for example, raw material was available in abundance. Decline of handicrafts, imported British goods destroyed local handicrafts, leaving many artisans dependent on stagnant agriculture. You see, our artisans who were, you see, dealing in handicrafts, you see, those were those goods, their British goods, you see, destroyed, you see, their products. And due to this, they became dependent on stagnant, you see, agriculture, railways and industry, infrastructure development. Railways and roads were, you see, developed to facilitate raw materials transport, and investment in plantations, textiles, and mining. So now this infrastructure development means roads and railways, you see, they were developed so that, you see, raw material could be transported. If there will be roads, if there will be this railway tracks, rails will be there, then only then, you see, this raw material could be, you see, transported. And you see this investments in plantations, then textile and mining. So many, you see, this industries, you see, dealing in textiles, then plantations and mining, they came. But for them to, you see, pull on this infrastructure development was very important, was required. Without roads, you see, they will not be in a position to transport their, you see, products. Similarly, without railways also, they were not in a position to transport their, you see, products. Next is Indian industries. Indian merchants began accumulating savings, you see, leading to the rise of Indian-owned industries. Now what bank does, you see, say bank accepts deposit from the public for the purpose of lending. You see, if suppose Mr. A is having money and Mr. B wants, you see, money for his industry, A will not give to B because he is not having trust on B. He thinks that B, if I'll give money to B, if I'll give loan to B, he may not return it. But A, very well, he will deposit the money in the bank, and in turn, bank gives, you see, loan. Bank uses the same money for giving loans, you see. So Indian industries, you see, they came and you see, they took loans from the banks. That is the reason for development in the country. Government nationalized the banks in 1969. 14 major banks were nationalized. Then afterward, 5 more banks were, you see, nationalized. Prior to that, banks were giving only, you see, entertaining rich people only. They were not giving money to, you see, poor or middle class people. Banks were owned by rich people, and they were entertaining only rich clients so that they could make good revenue, you see, in the bank. But when the government purchased the banks, the government asked the banks to give loans to, you see, these agriculturists, small industries, you see, and government came out with so many schemes also, government schemes. So there was a lot of improvement in industrialization also in the country. Once upon a time, we used to import the wheat from USA, red wheat we used to get, but now we are self-sufficient. We need not, you see, import wheat. In fact, whatever is surplus, we are exporting also.
So next point is modern administration. Yes, a vast administrative system you see required educated you see people, educated personnel, prompting the introduction of you see Western education. Then schools and universities. Yes, these catered to the needs of the growing state machinery and economy. You see, they wanted, students should, engineers should come out, engineers should you see serve them, and people of India, they should go to school. Everybody should go to school, and then they should study in college also. They should obtain degree, and it is very good for the development of the country. Next is, you see, uneven growth of social classes. The rise of social classes occurred unevenly, you see, across regions and communities. Now, regional variation. Bengal and Bombay saw the earliest emergence of jamindars, tenants, industrialists, and workers. Community specific growth, pre existing economic and social vocations influenced class development. Then Baniyas transitioned into modern commerce and banking. Brahmins pursued modern education and you see professional roles. Now, social classes in rural India, landlords, you see, origins emerged from the British land settlement like the permanent settlement introduced in 1793 by Lord Cornwallis, created a new class of landlords, including jamindars, who were given ownership rights over land. Then types of landlords, jamindars, talukdars, old landlords, often intermediaries controlling land and tenants, new landlords, merchants, moneylenders, and traders who acquired land through auctions or you see mortgages. Mortgage means, you suppose somebody wants money, see, he will give his property papers to somebody else and get money. That is mortgage. Next is impact of land reforms. Abolition of you see jamindari in the 1950s ended the landlords' dominance. Some landlords adopted to you see farming, becoming progressive capitalist you see farmers. Next is peasant proprietors. Origins evolved from the Ryotwari settlement in Madras and Bombay, where peasants were given ownership but had to pay taxes directly to the state. You see, they were to pay taxes to the state. They were given the ownership. Now, next is rich peasants own large holdings, you see, supervised farming, often progressive farmers. Middle peasants, self-sufficient, use family labor for cultivation. Poor peasants, you see, small landlords, supplement income through labor or, you see, renting land. Next is post-independence impact. Measures like jamindari, abolition, and land ceilings increased their numbers, played a crucial role in the Green Revolution, especially in Punjab, Haryana, and Western UP. Next, we come on tenants. Evolution transformed from ownership cultivators to rent paying tenants due to Jamidari system, included tenants, subtenants,
Subtenancy means, you see, you are on rent, you have given that property further on rent to somebody. And sharecroppers, often with limited, you see, rights, their rights were limited. Tenancy reforms aimed at rent regulation, security of tenure, and ownership rights. It benefited affluent tenants but left sharecroppers vulnerable. It aimed at rent regulation, security of tenure, and ownership rights. So tenancy reforms, you see what they aimed at: rent regulation, security of tenure, and ownership rights. They benefited affluent tenants but left sharecroppers vulnerable. Next is agricultural laborers, you see, categories. Small landholders supplementing income through labor. Completely landless, you see, laborers. They are not having any land. Bonded, you see, laborers like Dablas in Gujarat, now abolished legally but persisting in some, you see, areas. So bonded laborers, it is abolished in our country legally. So under categories of, you see, agriculture laborers, we saw small landholders supplementing income through labor. You see, they are having small land, they supplement their income by doing labor work, and whatever, you see, land they are having, they do agriculture on that. Next category is completely landless laborers. They are not having any land at all. They are doing only the labor work. Third one is bonded laborers. It is also known as Dablas in Gujarat. Now it is abolished legally, but persisting in some, you see, areas still it is, you see, there. Next is, you see, what were the challenges for agricultural laborers? The challenges were, you see, wages often paid in kind, not in, you see, money was not given as a wages. It was given in kind. Say, for example, they will give wheat, rice, and working conditions remain poor, you see. So, green revolution and land reforms led to an increase in their, you see, numbers. So, what were the challenges faced by agricultural laborers? Number one, wages, you see, often paid in kind, not in cash, and working conditions remain, you see, poor. And second, you see, challenge was, you see, green revolution and land reforms led to an increase in their, you see, numbers of agricultural laborers. Now, what were the government measures? Government measures: abolition of bonded labor, you see, and minimum wage laws have been introduced but remain ineffective. See, government introduced this, you see, abolition of bonded labor and also minimum wage laws, but they were not, you see, but remain ineffective. The effect was not given of those government, you see, measures. Now, next is artisans. Traditional role. What is the traditional role of artisans? Key part of the village economy under the Jajmani, you see, system, providing specialized services like carpentry, blacksmithing, pottery. These were the, you see, say, for example, bullock cart, you see, if you are making wheels, bullock cart, you are making wheels of that cart. So their traditional role was to, you see, make these, they were engaged in carpentry, pottery, blacksmithing, etc. Other, you see, professions also. Next is impact of British rule. You see, British rule suffered due to competition from cheap machine made, you see, British goods. And its impact was, you see, loss of economic independence. You see, economic independence was lost, and
traditional social status was also, you see, lost. Now, social classes in urban India, commercial and industrial classes, emergence and growth. Under British rule, India's economy shifted to market-oriented production. This led to the rise of a, you see, commercial middle class involved in domestic trade and, you see, export-import business. So, under British rule, India's economy shifted to market-oriented production. This led to rise of commercial middle class involved in domestic trade. So this middle class was doing domestic trade within the country, you see, trade, and they were doing, they were exporting, you see, certain raw materials which were available in abundance here, and they were exporting other goods also, and they were importing also, you see, goods. They were engaged in this business, export and import business. Industrial development, railways, and, you see, savings accumulated by merchants contributed to investments in industries like plantations, textiles, and jute. Post independence, the state supported industrial growth, promoting both private and public sectors. What are the current trends? The post independence industrialization diversified into steel, paper, and other sectors, with assets concentrated among a few business houses like Tata's and Birla's, you see. The rich remained rich and poor became, you see, poor. Corporate sector comprises, you see, private firms managed by individuals or groups, including partnership firms, joint Hindu families, joint stock companies, and cooperatives. So, corporate sector, proprietorship firm, partnership firm, joint Hindu family, then companies, joint stock companies, and cooperative societies. So, economic role contributed significantly to, you see, India's economy. This corporate sector contributed significantly to India's economy, increasing its shares of net value added from 10% in 1980 to 19% by the mid of 1990. So it rose by 9%. Next is liberalization impact. Post 1991 economic reforms emphasized privatization, boosting the prominence of the private sector in economic growth. So many companies, you see, from America, they started having office in India, and our, you see, many young boys, those who are in search of job, they were placed there. Next is professional class. How it was formed. Modern education introduced during British rule created a class of professionals like lawyers, doctors, engineers, and bureaucrats. These individuals were essential to the freedom movement and social reform. Post-independence growth, urbanization, and industrialization provided opportunities in private and government sectors. Although diverse, this class enjoys better working conditions than manual laborers, but is stratified by income and, you see, job roles. Next is petty traders and unorganized workers. Petty traders, these self-employed, you see, individuals, including shopkeepers, hawkers, and vendors, cater to urban, you see, populations by bridging producers and consumers. Urbanization has increased their numbers significantly. Unorganized workers, then rural, who are unorganized workers, rural migrants often lack qualifications, limiting them to informal sectors with low wages and exploitative, you see, conditions. Economic liberalization has exacerbated their vulnerability with declining wages and job security. Next is, you see, working class origins evolved during British
rule with the growth of modern industries, railways, and plantations, mainly comprising, displaced peasants and artisans. Post-independence changes, industrial expansion diversified this class into new sectors and regions. Government legislation improved wages and conditions, but was insufficient to protect all workers. Challenges, post-liberalization, economic reforms since 1991, reduced job security through workforce downsizing, subcontracting, and automation. This has weakened trade unions and increased, casual labor. Now we come on the next unit, that is unit 6. It is about family, marriage, and kinship. You will find it very much interesting. Now, the institution of family. What is family? The family is one of the oldest and most universal social institutions, serving as a framework of relationships guided by specific rules and, procedures. Its role and structure, vary across societies and time, yet it remains central to social life. Definition of family, basic unit. A durable association of husband and wife with or without children. So what is a family? A durable association of husband and wife with or without children. If they are having children, it is fine. If they are not having children, even then it is fine. Kinship based, a group defined by blood relations, or marriage. Sexual and social unit, a group ensuring procreation and child rearing through enduring relationships. Shared residence, a social group characterized by common residence, economic cooperation, and reproduction. Natural matrix, a biological and social unit comprised of parents and children shaping personalities. Then system of relationships defined by reciprocal rights and duties among its members. Now next is silent features of family. So we have studied about definition of family. We have studied under the definition of family basic unit, kinship based, sexual and social unit, shared residence, natural matrix, system of relationship. Now we study what are the silent features of family. Number one is universality. Founded in all societies and across all ages in the entire world. Then financial provision ensures the basic needs of its members are met. Limited size, typically a small kinship group, often comprising husband, wife, and unmarried children. Next is emotional bonds. Members share love, care, and protection, fostering, mutual affection. Social regulation. Family socializes its members to follow societal norms and customs. Growth into joint family. Nuclear families may evolve into joint families as children grow up and marry. Common residence. Families usually share a fixed habitation. Common residence, house. Now what are the functions of family? First function is biological functions. Satisfaction of sexual needs, provides a socially approved framework for marital intimacy. Procreation and rearing ensures the birth and upbringing of the next generation. Next point is economic functions, basic provisions, supplies food, clothing, and shelter to its members. Psychological functions, emotional support, offers love, sympathy, and a sense of security to all members. Then social functions, socialization, teaches language, customs, norms, and values.
enabling integration into society, protective functions, care and safety, protects members from harm from infancy to old age, recreational and religious functions. Recreation encourages activities that foster bonding and relaxation, sports. Religious guidance imparts spiritual and moral values. Now, types of families. Families can be classified based on their structure and organization, particularly in the Indian context. The two main types are nuclear families and joint families. Though variations exist, these types are part of a continuum reflecting how family structures change and adopt over time. Joint family means, say, parents are there, they are all children. Of course, girls, they get married, they go to their husband's home. So grandfather, sons, their sons, they are all living together. Many of them will be married, with their wives, and they will be having children. So that is a joint family. Nuclear family means husband, wife, then children. That is a nuclear family. Many times you are in the joint family, but the space is not sufficient. House is small, so it cannot. Suppose the son gets married, so son shifts to the new house, and his family will be non-nuclear. He and his wife. Now, a nuclear family typically consists of a couple, husband, wife. They are unmarried children. Nuclear families are characterized by smaller size, emotional focus on the immediate unit, and independence from extended relatives. Relatives are not there. Husband, wife, their children. So that is nuclear family. Then joint family. A joint family, expands on the nuclear family to include additional kin such as grandparents, siblings, their spouses, and children. Multiple generations living together, often sharing property and responsibilities. In our country, joint families are defined by patrilineal relationships based on father-son bonds, matrilineal relationships based on mother-daughter bonds, fraternal relationship, brothers living with their families. Next is continuum of nuclear and joint families. Nuclear and joint families in India are not entirely distinct. They exist on a continuum basis. A nuclear family may grow into a joint family as members marry and have children. Joint families often retain, ritual, emotional, and economic connections, even if they split into smaller, units. Additional family structures identified by Pauline Kolenda include supplemented nuclear family, a nuclear family with unmarried or widowed relatives. Subnuclear family, a fragment of a nuclear family, such as a widowed parent and children. Supplemented subnuclear family, a subnuclear family with additional relatives like a widowed parent living with their in-laws. Now, what constitutes jointness? Compulsality, common residence, joint property ownership. So, what constitutes jointness is compulsality, cooking and eating together, common residence, living under the same roof. Then, joint property ownership, shared ancestral property and financial obligations. Now, what constitutes jointness? Cooperation and sentiment, mutual support in rituals, ceremonies, and everyday needs. Ritual bonds,
worship of a common, you see, deity or ancestors, observance of rituals like, you see, Shraddh, ancestor worship. Shraddh means, you see, the person who is no more, you see, doing worship on behalf of that person. Shared rites during, you see, life events, that is marriage, births. Who constitutes a joint family? A joint family includes, you see, members who co-reside and share a common, you see, kitchen. Joint family members who co-reside or who reside together and share a common, you see, kitchen. Relatives linked by ancestral ritual or, you see, property bonds. Say parents' property is there, so all brothers, you see, are living there. Patrilineal or matrilineal groups that, you see, uphold shared conditions. Joint family definition and key aspects. A joint family is characterized by shared living arrangements among, you see, multiple generations or married couples related through kinship, blood relation, property ownership, and shared responsibilities. It can be analyzed kin relationship in a joint family, number of generations, sharing of common, you see, property, variability of joint families, the composition and structure of joint families, you see, vary over time and between regions. Factors influencing this include, you see, culturally patterned, you see, breakup. Timing of family separation varies by caste, community, and region. Demographics factors like life expectancy, marriage age, and family size influence family structure. Education and occupation. Modern education, mobility, and diverse careers often lead to, you see, family nuclearization. Prevalence of joint families. Joint families are more common among, you see, higher castes, especially in regions like the Gangetic, you see, plains. Rural areas, economic conditions influence family patterns. Conversely, economically disadvantaged groups and erstwhile, you see, untouchables show lower, you see, prevalence. Emerging patterns of, you see, family living. What are the emerging patterns? Number one, dual earner families. Both spouses, you see, work outside the home, often requiring support from, you see, extended family or professional child care services. You see, the role of extended family. Parents or kin may live with couples to exist in child care and household management. You see, parents can also live. Alternatively, nuclear families may hire professionals help to maintain independence. They should keep some, you see, professional help they should take. They should engage servants. Now, next is support for aged parents. Yes, this is very important. Elderly parents increasingly plan financially for old age rather than depending solely on sons. Married daughters now support parents with some legal provisions, you see, ensuring this care. Now everybody has to become old, you see, whatever is the future today, present of, you see, old people in the house, that is the future of the young generation. Now parents, their sons, you see, and sons' wives, their children. This is a, you see, joint family. Next is bilateral kinship. Relationships with both paternal and maternal relatives are more commonly recognized in urban nuclear families. Social challenges, issues such as domestic violence and lack of security for unmarried women are, you see, notable concerns. Yes, we have to take care. You see, next is the institution of marriage.
Marriage is a socially and legally recognized union involving specific rights and duties. Definitions by scholars include, Horton and Hunt, a socially approved pattern to establish a family. Then Malinowski, a contract for producing and raising children. Western Mark, a custom or law recognized relation with rights for the couple and their offspring. Johnson, a stable relationship enabling childbearing without social stigma. Next is universality of marriage in India. We say marriages are made in heaven, but they are performed, here. Marriage in India holds, cultural, social, and religious importance. Hindu texts emphasize marriage for dharma, duty, praja, progeny, and rati, pleasure. Sons are traditionally valued for continuing the family name and performing rituals for ancestors. Other religions like Islam and Christianity view marriage as an obligation or partnership. Urbanization and education have led to changes such as smaller families and self-fulfillment becoming key goods of marriage. So, in this, we have studied in this particular unit family, marriage, and kinship. We have studied the institution of family. The family is one of the oldest and most universal social institutions, serving as a framework of relationships guided by specific rules and procedures. Its role and structure vary across societies and time, yet it remains, central to social life. Then we have studied definition of family. It's a basic unit, a durable association of husband and wife with or without children. Then it is kinship based, a group defined by blood relations, or marriage. Then next is sexual and social unit, a group ensuring procreation and child rearing through, enduring relationships. Then it is shared residence, a common, group characterized by common residence, economic cooperation, and reproduction. Natural matrix, a biological and social unit composed of parents and children, shaping personalities. System of relationships, defined by reciprocal rights and duties among its members. Silent features of family are universality. It is found in all societies and across all ages. Then financial provision, it ensures the basic needs of its members are, met. Limited size, it typically a small kinship group, often comprising husband, wife, and unmarried children. That is a family. Salient features of family: emotional bonds. Members among members, bond exists. Members share love, care, and protection, fostering mutual, affection. The next is social regulation. Family socializes its members to follow societal norms and customs. Growth into joint, family. Nuclear families may evolve into joint families as children grow up and marry. In a nuclear family means husband, wife, children. When children, suppose son, he has grown up, he gets married, now the nuclear family will start taking the shape of joint family. As long as the son and his wife will be staying with the, parents. Common residence, families usually share a fixed, habitation, same residence. Then now functions of family. What are the functions of family? Biological functions. One biological function is satisfaction of sexual needs. Family provides a social approved framework for, marital intimacy. Then procreation and rearing ensures the birth
and upbringing of the next generation. Then economic functions are, you see, basic provisions. You see, family supplies food, clothing, and shelter to its, you see, members. Though all the members of the family may share the money, that is a different thing. Psychological functions, emotional support. You see, family offers love, sympathy, and a sense of security to, you see, all members. Social functions, socialization. A family teaches language, customs, norms, and values, enabling integration into society. Then protective functions. You see, family care and safety. Family protects members from harm from infancy to old age. You see, recreation and religious functions. Family recreation. Family encourages, you see, activities that foster bonding and relaxation. Religious guidance. You see, family imparts spiritual and, you see, moral values. For example, in our country, like Jainism is there. You see, then Muslims are also there. Hindus are also there. You see, they all, you see, do worship. They all worship their own, you see, gods respectively. Next is types of families. We have seen this nuclear family and joint family. Nuclear family means husband, wife, and children. Joint family means husband, wife, their son with families, you see, their son's wife, son's children. So families can be classified based on their structure and organization, particularly in the Indian context. The two main types are, you see, nuclear families and joint families. Though variations exist, these types are part of a, you see, continuum reflecting how family structures change and adapt over, you see, time. Now we'll study about nuclear family. A nuclear family typically consists of a couple, husband, wife, children. They are unmarried children. As long as the children don't get, you see, married, so it is a nuclear family. If children get married and they bring their, you see, spouse also, they all live together, that is a joint family. That becomes a joint family. Nuclear families are characterized by small size. They are of, you see, a small size, emotional focus on the, you see, immediate unit, and independence from the extended, you see, relatives. They are independent of extended, you see, relatives. They don't depend on them. They take their own decisions, you see. They run their show of themselves only. Next is joint family. A joint family expands on the nuclear family to include additional kin such as grandparents, siblings, their spouses and children, multiple generations. Say grandfather, his wife, his one son, his wife, their one son and wife. You see, multiple generations, so 3 generations. Sometimes you will find 4 generations also. The last couple, you see, grandsons and son's wife, if they are blessed with a child, so that is the 4th generation, you see, living in the same place. So a joint family expands on the nuclear family to include additional kin such as grandparents, siblings, their spouses and children. Multiple generations, like just now we gave example of four generations, multiple generations living together, often sharing property and responsibilities. In India, joint families are defined by patrilineal relationships based on father-son bonds, matrilineal relationships based on mother-daughter bonds, fraternal, you see, relationships, brothers living with their, you see, families. Continuum of nuclear and joint families. Nuclear and joint families in India are not, you see, entirely distinct. They exist on a continuum. A nuclear family may grow into a joint family, you see, as the members marry and have children. Joint family often retain, you see, ritual, emotional, and economic connections, even if they split into smaller units. Yes, suppose husband, wife, 3 children, all the children, all boys, you see, and they grown up, got married. So all the 3 children,
live separately. Every child with his family is living separately. Parents are living, you see, separately. So they have, you see, joint family. It is split into, you see, smaller units, and it is good also. Now you see, the children, they will take care of their own, you see, family. They will become more responsible. You see, continuum of nuclear and joint families. Additional family structures identified by Pauline Colinda include, you see, supplemented nuclear family, a nuclear family with unmarried or widowed relatives, sub-nuclear family, a fragment of a nuclear family such as widowed parent and children. Supplemented, you see, some nuclear family, a sub-nuclear family with additional relatives like a widowed parent living with their, you see, in-laws. What constitutes jointness? You see, commensality, cooking and eating together, you see, that gives rise to jointness. Then common residence living under the same roof. Residence is also common. Then joint property ownership, shared consistent property and financial, you see, obligation jointly. What constitutes jointness? Cooperation and sentiment. You see, mutual support in rituals, ceremonies, and everyday needs. Ritual bonds, worship of a common deity or ancestors, observance of rituals like Shraddh. You see what? You see, Shraddh means, you see, we on the remembrance, suppose on the remembrance of the father, you see, the son is uh, offering, you see, this food to in the temple, offering food in the temple. That is Shraddh, you see. Shared rights during, you see, life events, that is marriage, birth, etc. Who constitutes a joint family? A joint family includes members who co-reside and share a common kitchen, relatives linked by ancestral, ritual, or property, you see, bonds, patrilineal or matrilineal groups that uphold, you see, shared traditions. Joint family definition and key aspects. A joint family is characterized by shared living arrangements among multiple generations or married couples related through kinship, property, ownership, and shared responsibilities. It can be analyzed under the following aspects. Kin relationship in a joint family, number of generations, sharing of common property. So the composition, variability of joint families, the composition and structure of joint families, you see, vary often time and between regions. Factors influencing this, you see, include culturally pattern breakup, timing of family separation varies by caste, community, and region. Demographics factors like life expectancy, marriage age, and family size influence family structure. Education and occupation, modern education, mobility, and diverse careers often lead to, you see, family nuclearization. Now, this because of this modern education, then mobility and diverse careers, you see, often lead to, you see, family nuclearization. Even I told you that, you see, houses are also small, they can't accommodate all the people. You see, if suppose the son gets married, many times they shift to another house, so they are now independent, they manage their own. Prevalence of joint families. Joint families are more common among higher castes, especially in regions like the Gangetic Plains, rural areas. Economic conditions influence, you see, family patterns. Conversely, economic disadvantaged groups and erstwhile untouchables show lower, you see, prevalence. Emerging patterns of family living. Dual earner families, both spouses worked outside the home, often requiring support from extended family or professional child care, you see, services. Role of extended family, parents or kin may live with couples to assist in child care and household management. Alternatively, nuclear families may hire professional help to maintain, you see, independence. Emerging patterns for family living. Support for aged parents. You see, elderly parents increasingly plan financial for old age rather than depending solely on sons. Married daughters now support parents with some legal provisions ensuring this care. Bilateral kinship relationships with both, you see, parental and maternal relatives are more commonly recognized in urban nuclear families.
Social challenges, issues such as domestic violence and lack of security for unmarried women are notable concerns. So sport for age parents, that is very important. The institution of marriage, meaning and definition. Marriage is a socially and legally recognized union involving specific rights and duties. Definitions by scholars include Horton and Hunt, a socially approved pattern to establish a family. Malinowski, a contract for producing and raising children. Western mark, a custom or law recognize relations with rights for the couple and their offspring. Johnson, a stable relationship enabling childbearing without social stigma. University of Marriage in India. Marriage in India holds cultural, social, and religious importance. Hindu texts emphasize marriage for dharma, duty, praja, progeny, and rati, pleasure. Sons are traditionally valued for continuing the family name and performing rituals for ancestors. Other religions like Islam and Christianity, view marriage as an obligation or partnership. Urbanization and education have led to changes such as smaller families and self fulfillment. Upcoming key goals of marriage. So in this we have studied universality of marriage in India. Marriage in India holds cultural, social and religious importance. You will find, people in Bihar, they will celebrate their method of celebrating is different. You will find people in Punjab, their celebration method is different. You will find people in Delhi, their method is different. MP, their method is different. Then UP also. Mostly in Hindus, they take these, Feras, this priest, Pandit, and in Sikhism, they do it in front of their Guru, Govind Sahib. In Christians, in church, the father, he does. And then similarly in Muslim community also, their in Muslim, their spiritual, in the masjid, that spiritual, person, he does it. So in our country, so many, people of different castes, they live together, and their method of celebrating the marriages, different. So in this slide, we saw marriage in India holds cultural, social, and religious importance. Hindu texts, emphasize marriage for dharma, duty, Then progeny, praja, and rati, that is pleasure. Sons are, traditionally uh, valued for continuing the family name and performing mutuals, for ancestors. Then sons, then sons gets married, then he will have, children. He will be blessed with children. If suppose he is having son, then he will get his son married. Like this, the family goes on, So other religions like, Islam and Christianity view marriage as an obligation, or partnership. Then urbanization and education have led to changes such as smaller families, nuclear families, smaller families, uh, two to three children. And in olden days, people, they used to have, 8 to 10 children. Now families, they are having, 2 to 3 children in our country. Smaller families and self-fulfillment becoming key goals, of, marriage. They want to be independent. They want to run their family themselves, So that is where nuclear family also. So many people, prefer, and many prefer, joint family, also. So we are concluding this session, students. Thank you very much. We are closing this class. Thank you very much.
మీ అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనము భాష మరియు మతం అనే పాఠంలో రెండో భాగాన్ని ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాము. దీంట్లో భాగంగా అసలు భాష అనేది ప్రతి 4 కిలోమీటర్లకు ఏ రకంగా మారుతుంది, ఒకే భాషలో ఎన్ని రకాలైనటువంటి డైలెక్ట్ అంటారు దాన్ని, అంటే తెలుగులో దాని డైలెక్ట్ ఏ రకంగా ఉంటుంది, తెలుగు భాషలోనే ఎన్ని రకాలైనటువంటి డైలెక్ట్స్ ఉంటాయి, హిందీ భాషలో ఎన్ని రకాలైనటువంటి డైలెక్ట్, మాండలికం అంటారు దాన్ని తెలుగులో. ఒకే భాషలో ఎన్ని రకాలైనటువంటి మాండలికాలు ఉంటాయో కూడా మనం ఈరోజు పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. మనం కనుక హిందీ భాషను కనుక చూస్తే దాంట్లో హిందీ భాష ఒకటే అయినప్పటికీ 54 మాండలికాలు అన్నట్టు మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే హిందీ భాష మొత్తం ఒకటి కాదు అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకుంటాం. అదే రకంగా ఉర్దూ భాషను కనుక మనం తీసుకుంటే ఉర్దూ భాషలో రకరకాల మాండలికాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఉర్దూ హైదరాబాదీ ఉర్దూ వేరుగా ఉంటుంది, అదేవిధంగా పాలమూరు ఉర్దూ వేరే ఉంటుంది, రాయలసీమ ఉర్దూ వేరే విధంగా ఉంటుంది. అదే రకంగా ఉర్దూ అనేది లక్నో ఉర్దూ వేరే వేరే విధంగా ఉంటుంది. మనకు ఉర్దూలో కూడా లక్నో ఉర్దూని కొంచెం హై ఉర్దూగా, ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ ఉర్దూను కొంచెం తక్కువ ఉర్దూ చూడడం అనేది జరుగుతుంది. ఇదంతా మీరు ఎందుకు చెప్తున్నారని మీరు అడగవచ్చు. సార్ ఇదంతా ఎందుకు మీరు చెప్తున్నారు అని మీరు నన్ను ప్రశ్న అడగవచ్చు. ఎందుకు అంటే భాష మరియు మతం అనేది ఇది మారుతూ ఉంటుంది ప్రతి 4 కిలోమీటర్లకు అని చెప్పడానికి మీకు ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. దాంతో పాటుగా ఇది మతాంతో సంబంధం కూడుకుంది. అంటే ఒక మతంలో ఒక్కొక్క భాష ఉంటుంది. ఆ మతం ఇప్పుడు హిందూ మతం ఉందనుకోండి, హిందూ మతానికి అది నార్త్ ఇండియాలో ఒక రకమైనటువంటి భాష, సౌత్ ఇండియాలో ఇంకో రకమైనటువంటి భాష కూడుకొని ఉన్నది. నార్త్ ఇండియాలో హిందీ ఉంది, అదేవిధంగా సౌత్ ఇండియాలో ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. మొత్తంగా చూస్తే మనం హిందీ భాష మొత్తం ఈ యొక్క భాషల్ని మనం కనుక చూస్తే భారతదేశంలోని భాషలని 4 రకాలుగా మనం చేయొచ్చు. ఒకటేమో ఇండో ఆర్యన్ భాష. ఇండో ఆర్యన్ భాషకి ఏంటంటే సంస్కృత మూలాలు ఉన్నాయి. 80% 90% వరకు ఇండో ఆర్యన్ భాష అనేది సంస్కృత మూలం నుంచి పుట్టింది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. హిందీకి దానికి మాతృభాషగా మనం సంస్కృత్ చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా ద్రవిడ భాష అనేది మనకు అది మనకు దానికి మూలం అని చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా ఇండో టిబేటియన్ అంటే ఇప్పుడు మనకు పర్వత శ్రేణులైనటువంటి కశ్మీరు, హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఈ ఏరియాలలో మనకు ఇండో టిబేటియన్ భాషను మనం చూస్తాము. ఆండ్రో ఆస్ట్రోలాయిడ్ భాష అంటే ఇప్పుడు మనకు అస్సాం కానివ్వండి, నార్త్ ఈస్ట్ కానివ్వండి, ఈ భాషను కూడా మనకు ఆస్ట్రోలాయిడ్ భాషగా మనం చెప్పవచ్చు. అంటే భాష అనేది మనం చూడడానికి చాలా సింపుల్గా ఉన్నా కానీ దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమని చెప్పడానికి మీకు ఉదాహరణలు చెప్పడం జరిగింది. అంటే భాషలో ఇన్ని రకాలైనటువంటి మనకు వైవిధ్యాలు ఉంటాయి. ప్రతి 4 కిలోమీటర్లకు భాష మారుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ భాషకి మతానికి గల తేడా సంబంధం కనుక మనం చూస్తే ముస్లిమ్స్ మన ఏన్షియంట్ నుంచి కనుక వస్తే ఏన్షియంట్ మతంలో మనకు హిందూ మతాన్ని కనుక మనం చూస్తే అది వైదిక మతం అని చెప్పవచ్చు. వైదిక మతము అంటే మనకి వేదకాలం నుంచే హిందూ మతానికి పుట్టుక అనేది ఉంది. ఆ పుట్టుకలో మనకి సంస్కృతం అనేది మొదట్లో డామినేట్ చేసింది. అంటే మనకు చాలా క్లాసికల్ టెక్స్టులు ఇప్పటికీ జర్మనీ వాళ్ళు చాలా మంది దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నారు. చాలా వరకు ఏంటంటే అవి సంస్కృతంలో రాయబడ్డాయి. ఆ సంస్కృతంలో రాయబడ్డవి తర్వాత ఇంగ్లీష్లోకి, హిందీలోకి, ప్రజల భాషలోకి అవి ట్రాన్స్లేట్ చేయడం అనేది జరిగింది. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే మొదట్లో వైదిక హిందూ మతంలో సంస్కృతం అనేది అభివృద్ధి చెందింది అని మనం చెప్పొచ్చు. అదొక రాజభాష, దైవ భాష ఇట్లా ఉండేది. అది ప్రజల భాష కాకపోయినా కానీ స్టేట్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్గా మాత్రము మనకు సంస్కృతం అనేది అవపడుతుంది. మీరు కాళిదాస కనుక విజ్ఞాన శకుంతలం కనుక చూస్తే అది సంస్కృతిలోనే రాయబడ్డది. ఈ రకంగా మనం చూస్తే క్లాసికల్ టెక్స్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా ఈజ్ రిటన్ ఇన్ సంస్కృత్. మనకి ఇప్పటికీ సంస్కృత్ కాలేజీలలో, యూనివర్సిటీలలో కొత్తగా మళ్ళీ పెడుతున్నారు. ఎందుకంటే మన భారతదేశంలో భాషని మనం గౌరవించాలి అనే ఉద్దేశంతో మనకి ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా సంస్కృత భాషని మనకు కాలేజీలలో, యూనివర్సిటీలో పెడుతున్నారు. అయితే మనకు వైదిక మతము మనకు ఇండియాలో మనం చూస్తే మనకు సంస్కృత అనేది వేదకాలంలో బాగా ప్రాచుర్యంలోకి పొందింది. దీంట్లో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దీంట్లోనే రకరకాలైనటువంటి మార్పులు చెందింది అనేది కూడా మనం సంస్కృత ఆ తర్వాత వేరే భాషలకు అవకాశం వచ్చింది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. తర్వాత ఏమైంది అనేది మనం కనుక చూస్తే భాషకు ఏమైంది అని మనం చూస్తే ఎప్పుడైతే ముస్లింలు దేశానికి వచ్చారో, అంటే అది వాళ్ళు వేరే దేశం నుంచి దేశానికి వచ్చారో ఇన్వేడర్స్గా, అప్పుడు భాష అనేది దీని యొక్క ప్రాధాన్యత తగ్గిపోయి పర్సీ, ఉర్దూ,
వీటికి ఎక్కువగా మనకు ప్రభావవంతం అంటే స్టేట్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్గా పార్సీని, ఉర్దూని ఇట్లా మనకు నిజాములు కానీ లేకుంటే మనకు మొఘల్ టైంలో కూడా ఎట్లయిపోయిందంటే వీళ్ళు ఎక్కువగా ఆ, మనకు పార్సీ దాన్ని చేయడం జరిగింది. అంటే మిగతావి లేవా అంటే ఒక రకంగా అవి వెనుకబాటుతనానికి గురయ్యాయని చెప్పొచ్చు ఈ ఈ కాలంలో. మనకు మొఘల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, అక్బర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మొత్తం పార్సీలో ఉండేది. అయితే ఈ రకంగా మధ్య యుగాలలో ఇది ఒక 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 ఒత్తిడికి గురైంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దాంతో పాటుగా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మధ్య యుగాలలో ఆ, ఏదైతే మత రిఫార్మర్స్ ఉన్నారో, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఎప్పుడైతే మత రిఫార్మర్స్ ఉన్నారో అంటే ఇప్పుడు రామాయణం కానీ మహాభారతం కానీ లేకుంటే ఇవన్నీ కూడా సంస్కృతిలో ఉన్నాయి. మరి సంస్కృతిలో అనేది ప్రజల భాష కాదు కదా. మరి ప్రజల భాషలోకి ఎట్లా మార్పు చెందింది అంటే ఎవరైతే రిలీజియస్ రిఫార్మర్స్ ఉన్నారో, భక్త తుకారం కానివ్వండి, కబీర్ దాస్ కానివ్వండి, లేకపోతే మనకు కర్ణాటకలోని బసవన్న కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ కూడా ఏం చేశారు అంటే మతాన్ని రిఫార్మేషన్ చేసేసి అది ప్రజల భాషలోకి అంటే దే మేడ్ ఏ లెజిటిమసీ ఆఫ్ ది లోకల్ లాంగ్వేజెస్. అంటే వాళ్ళు స్థానిక భాషకు ఒక చట్టబద్ధతను కల్పించారు. కబీరు ఎక్కువగా హిందీలో రాశాడు, అంటే అది లోకల్ భాష. ఈ రకంగా మనకి బసవన్న కూడా కన్నడలో రాశాడు. అదే రకంగా మనం అల్వార్లను చూస్తే అల్వార్లు అనే వాళ్ళు సంస్కృత్ నుండి మనకు తమిళంలోకి వాళ్ళు చేయడం జరిగింది. అంటే ఈ రకంగా మనకు ఒక హై లెవెల్లో ఉన్నటువంటి సంస్కృతి కానివ్వండి, ఉదాహరణకు యూరోప్లో ఏంది ఇటాలియన్ ఇప్పుడు మనకు ఏంటంటే ఇటాలియన్ భాష అనేది ఇట్ ఇస్ ఎ కైండ్ సంస్కృత్. అది మనం చాలా వరకు మన పుస్తకాలు చదివితే అర్థమవుతుంది. ది అర్బన్ వర్డ్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఏ ఇటాలిక్ వర్డ్, గ్రీక్ వర్డ్ అని మనకు వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఈ ఇటాలియన్ అనేది లైక్ సంస్కృత్. ఆ తర్వాత దాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి, ఫ్రెంచ్, జర్మనీ ఈ భాషల్లోకి అనువాదం అనేది చేయడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ భాష అనేది ప్రజలకు ఎప్పుడైతే అందుబాటులో లేదో దాన్ని చాలా మంది రిఫార్మర్స్ దాన్ని డెమోక్రటైజ్ చేయడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నించారు, సక్సెస్ కూడా అయ్యారని చెప్పొచ్చు. మనకు యూరోప్లోనైతే ఇటాలియన్ భాష ఎట్లయితే మనకు సంస్కృతి ఎట్లయితే ఉందో అట్లే ఇటాలియన్ ఉంటే దాన్ని ఏ రకంగా ప్రజాస్వామీకరించి ప్రజల భాషలోకి మార్చారో, భారతదేశంలో కూడా ఏం జరిగింది అంటే చాలా వరకు మనకు టెక్స్టులు ఇవన్నీ కూడా సంస్కృతిలో ఉంటే వాటిని ఈ యొక్క మత రిఫార్మర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా, కబీర్ ఉదాహరణకి ఒక గొప్ప రిఫార్మర్గా చెప్పొచ్చు. అట్లే మనకు చాలా మంది అల్వార్లు కానివ్వండి, బసవన్న కానివ్వండి, భక్త తుకారం కానివ్వండి, మహారాష్ట్రలో కానివ్వండి, ఇట్లా చాలా మంది ఏం చేశారు అంటే ఈ భాషని డెమోక్రటైజ్ చేయడం వల్ల మధ్య యుగాలలో మనకు రైజ్ ఆఫ్ లోకల్ లాంగ్వేజెస్ డైరెక్ట్రిక్స్ అనేది జరిగింది. అంటే మధ్య యుగాలలో మనకి ఈ యొక్క లోకల్ ప్రజల భాషకి కొంచెము మనకు అవకాశం దొరికింది అని మనం చెప్పొచ్చు. అంటే ఈ రకంగా మనకు లోకల్ భాష అనేది అభివృద్ధి చెందింది. ఈ రకంగా మనకి లోకల్ భాష అభివృద్ధి చెంది అది రూపాంతరం చెందింది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే భాష అనేది ఏ రకంగా అది ప్రతి 4 కిలోమీటర్లకు ఒకసారి మారుతుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ భాష అనేది మధ్య యుగాలలో అది లోకల్ డైలెక్టిక్స్కి ఎక్కువ అవకాశం ఇస్తూ అది రూపాంతరం చెందింది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. మరీ ముఖ్యంగా కబీరు, అల్వార్సు, ఆ తర్వాత మిగతా లోకల్ రిఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ వల్ల భాష బాగా మారింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఆ తర్వాత ఏమైంది, బ్రిటిషర్స్ వచ్చారు. బ్రిటిషర్స్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే తక్కువ జీతాన్ని పనిచేసే ఇంగ్లీష్ టేస్ట్ గల మనుషుల్ని ఉత్పత్తి చేయడం అనేది వాళ్ళు ఒక ప్రధానంగా పెట్టుకున్నారు. అంటే వాళ్ళ టేస్ట్ ఏమో వాళ్ళ రకం ఉండాలి, మనిషి ఏమో భారతీయుడే ఉండాలి. ఇట్లాంటి వాళ్ళని తయారు చేయడానికి మెకాలే భారతదేశంలో మనకు ఆంగ్ల భాషను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఆంగ్ల భాషను ప్రవేశపెట్టడం కాదు, అది ఇంపోజ్ కూడా ఒక రకంగా చేశారు. అంటే అది లోకల్ లాంగ్వేజెస్ని దాన్ని నేషనల్ లాంగ్వేజ్ చేయాలని చూశారు, ఒక జాతీయ లాంగ్వేజ్గా. కానీ అది ఎప్పుడు నేషనల్ లాంగ్వేజ్ కాలేకపోయింది. ఎందుకంటే మన సంస్థానాలు కానివ్వండి, పోయిట్స్, రైటర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క వాళ్ళ లోకల్ భాషల్ని వాళ్ళు కాపాడుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనం కనుక చూస్తే స్త్రీలు ఎందుకు మన భాష ఇంకా బతికి ఉందనేది మీరు కనుక మనం కొంచెం నెమ్మదిగా మనం పరిశోధన పరంగా కనుక చూస్తే మీకు బ్రాహ్మిన్ మెన్ను, ఎలిట్ మెన్ను ఇంగ్లీష్ భాష గురయ్యారు, కానీ
ఈ మనకు ఇంగ్లీష్కి ఉమెన్ వాళ్ళు గురి కాలేదు. అంటే ఉమెన్ ఎక్కువగా లోకల్ భాషలోనే మాట్లాడేవారు. ఇప్పుడు మా మదర్ ఉందండి, మా మదర్ ఉర్దూలోనే మాట్లాడేవారు. మా మాతృభాష ఉర్దూ. ఆమెకు ఇంగ్లీషు ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా మాట్లాడేటప్పుడు ఒక పదం లేట్ లేట్ ఇట్లాంటి పదాలు, ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఇంగ్లీష్ పదాలు ఉంటాయి, అవి మాత్రమే తెలుసు. కానీ వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ విద్యకి మా మదర్ కానీ చాలా మంది ఉమెన్ దూరంగా ఉన్నారు. ఎందుకు ఉదాహరణ చెప్పవలసి వచ్చింది అంటే, మనకు బ్రిటిషర్స్ టైంలో ఉమెన్ ఇంగ్లీష్ విద్యకి కొంచెం దూరంగా ఉండడం వల్ల అది మనకు లోకల్ భాషలు మనకు బతికే ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. లేకపోతే భాష మొత్తం మారిపోయి మన మాతృభాషలు కొంచెం చాలా ప్రభావం గురి, చాలా అది డిఫరెంట్గా మారేది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే ఇంగ్లీషు అనేది మనకు స్త్రీలకు దూరంగా ఉండడం వల్ల, వాళ్ళు మాతృభాషలో కొనసాగించడం వల్ల మనకు ఇంకా లోకల్ భాషలు సర్వైవ్ అయి ఉన్నాయి. కంచేయాలంటే ఏం చెప్తారు, ప్రతి తెలుగువాడు కూడా ఇంగ్లీష్లో చదువుకోవాలి. మన సావిత్రిబాయి పూలే గారు ఏం చెప్పారు అంటే, ఇంగ్లీష్ ఈజ్ అవర్ మదర్ టంగ్ అని సావిత్రిబాయి పూలే గారు చెప్పారని చెప్తా అంటారు. ఎందుకంటే సంస్కృతము, హిందీ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఆర్యుల భాషలు, అది నేర్చుకుంటే మనము ఏమాత్రం అభివృద్ధి చెందలేము అనేది ఇక్కడ అర్థం. అంటే సావిత్రిబాయి పూలే టైంలో మనకు సావిత్రిబాయి పూలే గారు ఏం చెప్పారంటే ఒక కవిత కూడా రాశారు. ఏమని, ఇంగ్లీష్ అనేది మనకి ఏ రకంగా మాతృభాష అని. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, బ్రాహ్మణులు, ఉన్నత కులాల వాళ్ళకి సంస్కృతము, హిందీ అనేది ఉంటే, నిమ్న కులాలు, బహుజన వర్గాలు, దళితులు, స్త్రీలు వీళ్ళందరికీ ఇంగ్లీషు అనేది ఒక లిబరేటివ్ లాంగ్వేజ్గా ఉందనేది కంచేయలయ్య గారు కానీ, లేకుంటే సావిత్రిబాయి పూలే గారి జీవితాన్ని చూసినా కానీ, పూలే జీవితాన్ని చూసినా కానీ మనకు అర్థమయ్యే విషయం. అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఎవడైతే రూలింగ్లో ఉన్నాడో, అంటే ఒక వర్ణ వ్యవస్థలో బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఒక బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు తప్ప మిగతా మొత్తం కూడా వాళ్ళు హిందీని కాకుండా వేరే భాషను వాళ్ళు చేయడానికి వాళ్ళు ప్రభావం చూపించారు. ఎందుకంటే లెర్నింగ్ అదర్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో ఛాలెంజింగ్ ది డామినేషన్ ఆఫ్ ది రూలింగ్ క్లాస్ అన్నట్టు. మనం వేరే భాషను నేర్చుకుంటే మన మీద పెత్తనం చేసే వాళ్ళ యొక్క దాన్ని కూడా మనము ఛాలెంజ్ చేసినట్టు ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు. ఆంగ్లో సాక్సన్ వరల్డ్ అని అంటారు. ఆంగ్లో సాక్సన్ వరల్డ్ అంటే ఏంటండి? ఆంగ్లో సాక్సన్ వరల్డ్ అంటే ఏంటంటే, మన మొత్తం బ్రిటిష్ పరిపాలనను ఆంగ్లో సాక్సన్ రూల్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. వీఆర్ ఆల్ ఫైటింగ్ అగైన్స్ ది బ్రిటిష్, ఇంగ్లీష్, సాక్సన్, ఆంగ్లో సాక్సన్ రూల్కి వ్యతిరేకంగా పనిచేసాం. అంటే ఇంకోటి కూడా సామాజిక పరంగా మనం చూస్తే, ఒక జాతి మీద కానీ, ఒక మతం మీద కానీ, ఒక ప్రాంతం మీద కానీ, ఒక ప్రజల మీద కానీ నువ్వు పెత్తనం చెలాయించాలంటే మొదటగా వాళ్ళ భాషను నేర్చుకుంటారు. ఎప్పుడైనా కానీ పరిపాలకులు ఏం చేస్తారు అంటే, ఈ ప్రజల్ని మనం పరిపాలించాలి అంటే వాళ్ళ భాషను నేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో నేర్చుకుంటారు. ఇఫ్ యూ మాస్టర్ ది లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ది నేటివ్, యూ కెన్ రూల్ ది నేటివ్ అన్నట్టు. అదే రకంగా బ్రిటిషర్స్ భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే, ఈ యొక్క భాషను నేర్చుకోకపోక వాళ్ళ యొక్క భాషను వాళ్ళు ఇంపోజ్ చేద్దాం అనుకున్నారు, కానీ అది కాలేకపోయింది. ఎందుకు అంటే చాలా మంది ఈ యొక్క భాషకి దూరంగా ఉన్నారు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఒకటి, బహుళ సంఖ్యాకులైనటువంటి స్త్రీలు ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్కి దూరంగా ఉన్నారు. అదే రకంగా మనకి మొత్తంగా కవులు, కళాకారులు, పెయింటర్స్ వీళ్ళు కూడా వాళ్ళ యొక్క లోకల్ లాంగ్వేజ్లో రాశారు తప్ప, వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ని అంతగా, అంటే అది ఒక లాంగ్వేజ్గా చూశారు, దాన్ని గౌరవించారు అంతే తప్ప దాన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకొని మాతృభాషను వదలకుండా లేరు. ఇక్కడ మీకు ఇంకో విషయం చెప్పాలి ఏంటంటే, ఇంతగా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఇంగ్లీష్ గురించి, ఇంగ్లాండ్ తర్వాత పక్కన ఉన్నటువంటి ఫ్రాన్స్లో ఫ్రెంచ్ మాట్లాడతారు. ఇంగ్లీష్ అనేది సెకండ్ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు మన జపాన్, ఫ్రాన్స్ ఈ దేశాలలో కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే, వాతావరణం ఎట్లా ఉంటుందంటే వాళ్ళ లోకల్ భాషలలోనే ఎక్కువగా మనకు జరుగుతుంది. అంటే ఇంగ్లీష్, మన కంచేయలయ్య గారు చెప్పినట్టు, మరి ఇంగ్లీష్ పరిస్థితి ఏంటంటే, నా ఉద్దేశం నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇంగ్లీష్ అనేది అందరూ నేర్చుకోవాలి. ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దాన్ని చదవడం ఇబ్బంది లేదు, కానీ మాతృభాషను దెబ్బతీయడం వల్ల భావ వ్యక్తీకరణ దెబ్బతింటుందేమోనని నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకున్నాను కాబట్టి, దాని ఫ్రూట్స్ అనుభవించాను కాబట్టి ఇలా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నాను కాదండి. కాకపోతే ఏంటంటే దాన్ని మనం ఆలోచించాలి. అంటే ఒక ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషనే అదా, మరి లోకల్ లాంగ్వేజెస్ తెలుగు, హిందీ, కన్నడ, మలయాళము వీటి పరిస్థితి తులు వీటి పరిస్థితి ఏంటనేది కనుక మనం చూస్తే, ఇవి కూడా మనం ప్యారలల్గా డెవలప్ చేయాలి అనేది నా ఉద్దేశం. ఇంగ్లీష్ షుడ్ బి దేర్, అంటే ఈక్వల్, రెండు కన్నులాగా చూడాలి మనం మాతృభాషని మరియు ఇంగ్లీష్ని.
అది ఇది రెండు కన్నా సిద్ధాంతం కాదు. అంటే సమానమైనటువంటి ఇస్తే ఏమైంది అంటే మనకు అటు ఇంగ్లీష్ని, అంతర్జాతీయ భాష అయినటువంటి ఇంగ్లీష్ని, లిబరేషన్ ఇట్లాంటి వాటిని మనం చూసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మాతృభాషని మన యొక్క లోకల్ దాన్ని కూడా చూసుకోవచ్చు. అందుకనే మనకు ప్రకృతి అనేది రెండు కళ్ళు రెండు చెవులు ఇచ్చిందేమో అనిపిస్తుంది. మనకు ఒకటి ఖరాబ్ అయినా కానీ ఇంకోటి పనిచేయదు. ఒక భాషను మనం దెబ్బతీసినంత మాత్రం ఇంకో భాష కూడా చెడిపోయే అవకాశం ఉంది. అంటే ఇక్కడ మనం చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎంతగా ప్రయత్నించినా కానీ ఇంగ్లీష్ని వాళ్ళు ఒక జాతీయ భాష చేయలేకపోయారు. వాళ్ళు కవులు, కళాకారులు, లోకలు, డైనాసిటీ, మనకు ప్రిన్స్లీ 365 ఏదైతే సంస్థానాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ మాతృభాషల్లో నడిచాయి. ఉదాహరణకు మన తెలంగాణ నిజాం చూస్తే మనకు ఉర్దూ మరియు తెలుగు ఈక్వల్గా నిజాం అవకాశం ఇచ్చాడు. అక్కడ ప్రతి చోట కూడా ఇంగ్లీష్ అనేది తర్వాత, అంటే హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఎలీట్ క్లాసు ఆ రోజుల్లో సరోజినీ నాయుడు లాంటి వాళ్ళు, ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో చదువుకొని ఉంటారు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఉర్దూ, హిందీ, తెలుగు వీటిలోనే చదువుకున్నారు. అంటే ఇక్కడ భాష అనేది ఎంత ప్రముఖమైనటువంటి అది చూపిస్తుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ రోజు ఏం చెప్తున్నారు, ప్రతి తెలుగు మీడియం అన్నింటినీ స్కూళ్ళలో దీక్షకుంట లాంటి విలేజ్లలో కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం చేయాలంటున్నారు. తప్పులేదండి. కాకపోతే తెలుగు మీడియం అనేది కూడా ఉంటే అది ఏంటంటే మాతృభాష పిల్లోడు, ఒక చిన్న పిల్లోడు 6th, 5th, 1st క్లాస్ చదివినప్పుడు అమ్మ అనే దానికంటే అమ్మ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది, మదర్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది, అమ్మ అనేదే మనకి స్పష్టంగా వస్తుంది. మదర్ అనేది అది 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 వేరే వాళ్ళ భాష. అది మనం ఎంత నేర్చుకున్న భాష నేర్చుకోవడం తప్ప అని దాన్ని అగౌరవపరచట్లేదు. ఈ రకంగా మనకు అమ్మ అనే భాష, అమ్మ అనే పదాన్ని కనుక మనం తెలుగులో ఉన్న ఇంగ్లీష్లో చూస్తే అమ్మ అనేది తెలుగు చాలా స్పష్టంగా, మాతృభాష చాలా స్పష్టంగా వస్తుంది. పిల్లల యొక్క ఫ్యాకల్టీ కూడా, అంటే ఇప్పుడు మన తొలి గురువు ఎవరు, అమ్మ మాట్లాడే భాష ఏంటి, తెలుగు, తమిళో, మలయాళమో, ఉర్దూ ఉంటుంది. మా మదర్ టంగ్ ఉర్దూ. నాకు న్యాచురల్గా ఏమవుతుంది, అమ్మ నుంచి నేను నేర్చుకుంటాను, నాన్న నుంచి నేను నేర్చుకుంటాను కాబట్టి నా మాతృభాష అనేది నాకు ఎక్కువగా అది ప్రభావం చూపిస్తుంది. అలా కాకుండా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నాను అనుకోండి, దాని యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉంటుందండి మీరు ఆలోచించండి. అంటే ఈ రకంగా మనకి భాష అనేది చాలా దగ్గర సంబంధం. దాంతోపాటుగా మతానికి కూడా చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది. ఎట్లా అంటే మనకు మొఘల్ టైంలో ఎట్లయితే మనకు ఈ పర్షియన్ ఇవన్నీ ఏ రకంగా వచ్చాయో అదే రకంగా మనకి ఈ యొక్క బ్రిటిష్ టైంలో ఇంగ్లీష్ అనేది మనకు వచ్చింది. కలోనియల్ చాలా మంది మనకు కనుక సర్ విలియం జోన్స్ మనం గత పాఠంలో కూడా తెలుసుకున్నాము. భారతదేశంలోనే చాలా వాటికి ఆయన ట్రాన్స్లేట్ చేయడం జరిగింది. అంతేందుకు ఇప్పుడు మనకి హైదరాబాద్లో ఒక ఇండాలజికల్ సెంటర్ ఉంది, దాని పేరు హెన్రీ మార్టిన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది. ఆయన చాలా వాటిని ఇంగ్లీష్లోకి అనువదించి వాటికి ఒక గొప్ప పేరు తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. అంటే ఈ రకంగా మనకి భాష అనేది చాలా మంది బ్రిటిష్ కలోనియల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, ఆఫీసర్స్, ఆర్మీ ఆఫీసర్స్, వాళ్ళు ఉన్నట్టు యువరాణులు, రాణులు, వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లోకి లోకల్గా ఉన్నటువంటి సాహిత్యాన్ని వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లోకి అనువదించడం జరిగింది. ఎవరో అన్నారట ఏమని, మనకు కాళిదాస అభిజ్ఞాన శకుంతలం అనేది ఒక క్లాసికల్ పీస్ అని మనకు చెప్తా ఉంటారు. ఇప్పుడు మనకు తెలుగు సాహితీవేత్త అయినటువంటి ఎవరు, మన కన్యాశుల్కం రాసిన గురజాడ అప్పారావు షేక్స్పియర్ ఆఫ్ ది తెలుగు అంటారు, అండ్ సౌత్ అని అంటారు, షేక్స్పియర్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ అంటారు. అంటే షేక్స్పియర్ లాగా ఎట్లా క్యారెక్టర్స్ మారుతాయి. ఇప్పుడు మనకు ఈమె కనుక తీసుకుంటే ఆమె ఎవరు, మనకు దాంట్లో తీసుకున్నటువంటి ఒక క్యారెక్టర్ని, వేష క్యారెక్టర్ని, ఒక కోటోల క్యారెక్టర్ని ఏ రకంగా మనకు అప్పారావు అనేది చూపించాడు ఈ యొక్క తెలుగు దాంట్లో. అంటే క్యారెక్టర్ తన అవసరాల నిమిత్తము రకరకాలుగా మారి అది ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది కూడా మనకి ఈ యొక్క దీంట్లో మనకు కన్యాశుల్కం గురజాడ అప్పారావు గారు చూపించారు. అంటే హీఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ షేక్స్పియర్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్, షేక్స్పియర్ ఆఫ్ ది వెస్ట్ షేక్స్పియర్ అయితే, షేక్స్పియర్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ మనకు గురజాడ అప్పారావు. ఎందుకంటే ఒక క్యారెక్టర్ని అది రకరకాలుగా ఎట్లా తన అవసరాల నిమిత్తం ఎట్లాంటి ఒక వేష్య పాత్రను చూపించడం కానీ, ఒక కౌంటర్ల పాత్రను అంటే ఒక లంపెన్ క్యారెక్టరు, ఒక స్వార్థపూరితమైనటువంటి ఒక కౌంటర్ల క్యారెక్టర్, ఊర్లో కొట్లలో ఏ రకంగా లైంగికంగా తను చేస్తాడు వేరే వాళ్ళని తన యొక్క అప్పులు తీర్చడానికి అనేది కూడా మనకి ఇది చాలా క్లియర్గా చూపిస్తుంది. అంటే భాష అనేది ఎంత ప్రభావం చూపిస్తుందో చెప్పడానికి మనకి ఇవన్నీ కూడా చెప్తుంది. ఇంగ్లీష్ ఆంగ్లేయుల పాలనలో భారతదేశంలో మనకి భాష వాళ్ళు ఇంపోజ్ చేయాలని ట్రై చేసినా కానీ అది కుదరలేదని చెప్పడానికి ఇవన్నీ నేను చెప్పవలసి వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఏమైంది, అసలు మొత్తంగా భాషకి మతానికి గల తేడా ఏంటి అని మనం కనుక చూస్తే,
హిందూ హిందూ రిలీజన్ అనేది ఒక ఒక పెద్ద రిలీజన్. అది వేదిక కాలం నుంచి మనకు వస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అది హిందుత్వ, హిందీ రిలీజను, హిందుస్థాను, కౌబెల్ట్ ఇవన్నీ కనుక మనం చూస్తే మనకు మనకు హూ ఈజ్ హిందూ అని విడి సావర్కర్ గారు ఒక 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 ప్యాంప్లెట్ రాయడం జరిగింది. దాంట్లో ఇండిజినియస్ గా హిందూ అంటే ఏంటి, హిందుత్వం అంటే ఏంటి, హిందుత్వ పాలిటిక్స్ ఏంటనేది ఆయన చాలా క్లియర్ గా రాయడం జరిగింది. అంటే విడి సావర్కర్ రాసిన ప్యాంప్లెట్ అనేది ఆధునిక హిందూ మతాన్ని ఒక 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 ఆధునిక హిందూ మతాన్ని చాలా స్పష్టంగా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అంటే భారతదేశంలో పుట్టి భారతదేశంలోనే పవిత్ర స్థలాలు ఉండి వాళ్ళ యొక్క ఇప్పుడు మనకు హిందూ మతానికి ఏంటంటే కాశీ ఇవన్నీ కూడా చాలా పవిత్ర స్థలాలు ఉన్నాయి. అట్లా దాన్ని ఉండడం ఆయన ఇండిజినియస్ గా హిందూ మతాన్ని ఆయన డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. అది ఆధునికమైనటువంటి హిందుత్వగా మనకు దారితీసింది అనేది. అయితే మరి హిందీ లాంగ్వేజ్ ని ప్రమోట్ చేయడం అనేది కూడా ఇందులో భాగంగానే సాంస్క్రిట్ ని హిందీ లాంగ్వేజ్ ని ప్రమోట్ చేయడం అనేది కూడా ఒక భాగంగా జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే మతానికి భాషకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది. మీ అందరికి తెలుసో లేదో కర్ణాటకలో ఉర్దూ న్యూస్ ఫస్ట్ టైం బులెటిన్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు పెద్ద మత ఘర్షణ జరిగాయి. అంటే ఉర్దూ భాషను ఇంపోజ్ చేస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఉర్దూని మన కమ్యూనల్ రైట్స్ అనేటివి మనకు కర్ణాటకలో అవపడ్డాయి. అంటే ఒక భాషలో మనకు న్యూస్ చెప్పడం వల్ల మత కల్లోలాలు జరిగాయంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి భాష అనేది ఎంత పెద్దగా మనకు ప్రభావితం చూపిస్తుంది అనేది మనకి ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. అంటే భాష మతానికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందనేది ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయం. ఆ తర్వాత ఇస్లాం, ఇప్పుడు మన బుద్ధిజం తీసుకుందాం అనుకోండి, అది పాలి భాషలో ఉంది. ఆ తర్వాత మనకి జైనిజం తీసుకుంటే అది వేరే భాషలో ఉంది. అవన్నీ కూడా వాళ్ళ లోకల్ లాంగ్వేజెస్ లోనే ఎక్స్ప్రెస్ చేసేది. అంటే మనకున్నటువంటి సమాచారం మేరకు, మనకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ మేరకు ఏంటంటే హిందూ మతం కానివ్వండి, బుద్ధిస్ట్ కానివ్వండి, క్రిస్టియన్, మనకు సిక్ మతం కానివ్వండి, లేకపోతే వేరే మతాలు కూడా వాటికి ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ లోనే ఎక్స్ప్రెస్ చేసేవారు. కానీ ఆ ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం అనేది రాను రాను తగ్గి అది కలోనియల్ టైంలో ఇంకా ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితికి ఏర్పడ్డది అనేది మనకు ఉన్నటువంటి పరిశోధన అనేది తెలియజేస్తుంది. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే భాషకి, మతానికి, ఆ తర్వాత స్వేచ్ఛకి, మత స్వేచ్ఛకి, వీటన్నిటికి కూడా చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. సరే, దీంతో పాటుగా మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇంత భాష గురించి, భాషకి మతానికి ఇప్పుడు క్రిస్టియానిటీ ఉందనుకోండి, జీసస్ క్రైస్ట్ అరామిక్ భాషలో మాట్లాడేవాడు, బుద్ధుడు పాలీ భాషలో మాట్లాడేవాడు, మహమ్మద్ అరబిక్ లో మాట్లాడేవాడు. అంటే ఈ ప్రవక్తలు వాళ్ళ లాంగ్వేజెస్లలో మాట్లాడేవాళ్ళు. ఇక్కడ అంటే అది ప్రాచుర్యంలోకి రావడం అనేది జరిగింది. అంటే జీసస్ నెవర్ స్పోక్ ఇంగ్లీష్, రిమెంబర్ దిస్. జీసస్ అతను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేదు. మన బైబిల్ ఏంటంటే మనకి ఇంగ్లీష్లో ఉన్న తర్వాత తెలుగులోకి, హిందీలోకి రకరకాలుగా తర్జుమా అయింది. మనకు రెండు రకాలైనటువంటి విషయాలు జరిగాయి క్రిస్టియానిటీ టైంలో. ఒకటేమో రిఫార్మేషన్స్, అంటే ఇప్పుడు హిందూ మతం కానీ, క్రిస్టియన్, మనకు వేరే మతాలు కానీ ఒక రకమైనటువంటి రిఫర్మేషన్ కి దారితీశాయి. రెండోది ఏంటి అంటే ఈ రిలీజియస్ మిషనరీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో, అంటే ఇప్పుడు ఎవాంజలిస్ట్ మతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎవాంజలిస్టులు వాళ్ళు కన్వర్షన్ చేయడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు అని చెప్పడానికి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎవాంజలిస్ట్ మత మార్పిడి చేసేటప్పుడు వాళ్ళు లోకల్ లాంగ్వేజెస్ లో వాళ్ళు చేస్తే వాళ్ళు మత మార్పిడి ఎక్కువ జరిగే అవకాశం ఉంది. అంటే మిషనరీస్ ఏదైతే క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ ఉన్నాయో ఇక్కడ బహుజన వర్గాలని, అంటే దళితుల్ని, గిరిజనుల్ని, వెనుకబడిన తరగతుల్ని, శూద్ర కులాలని చాలా వరకు వాళ్ళు మత ప్రచారంలో భాగంగా చేసుకున్నారు. అందులో భాగంగా ఏమైంది అంటే వాళ్ళు ఈ యొక్క ఇంగ్లీష్ దాన్ని వాళ్ళు తెలుగులోకి, హిందీలోకి, మలయాళంలోకి, రకరకాల భాషల్లోకి తర్జుమా అనేది చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు అంటే మనకి ఇంటర్నెట్ వచ్చింది కాబట్టి మనకు ప్రతిదీ కూడా ఇంటర్నెట్ లో దొరుకుతుంది. ఇంతకుముందు హైదరాబాద్ లో మనకు ఖురాన్ తెలుగు ఇస్లామిక్ ఫౌండేషన్ ఉండేది. అంటే అక్కడ ఖురాన్ తెలుగులోకి మనం నమాజ్ చేయడము, తెలుగులోనే అని చెప్పడం అనేది ఆ పుస్తకాలలో ఉండేది. అంటే మనకు తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ అనేది జరిగింది. ఖురాన్ది కానివ్వండి, నమాజ్ది కానివ్వండి, సూరాలను కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ జరిగి తెలుగులోకి, నేను మాది ఊరండి, ఊరు కానీ నాకు ఉర్దూ రాదు, పర్షియన్ రాదు, తెలుగు వస్తుంది, ఇంగ్లీష్ వస్తుంది, నేను ఆ భాషలో చదువుకోలేదు, మరి నాకు ఎట్లా తెలియాలి ఖురాన్లో ఏముందనేది? అంటే తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే కానీ అది మనకు అర్థం కాదు.
ఈ రకంగా మనకి ఏమైంది అంటే ఈ యొక్క తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ ఉన్నటువంటి ఇస్లామిక్ ఫౌండేషన్ హైదరాబాద్ లో ఉంది, అది వాళ్ళు పుస్తకాలు పంపించేవాళ్ళు ఊర్లలోకి. అది మనకి మనకు నమాజ్ ఎట్లా చేయాలి, అట్లే క్రిస్టియానిటీలో కూడా నువ్వు ప్రేయర్ ఎట్లా చేయాలి, మా ప్రభువుని ఎట్లా నువ్వు అది చేయాలి అనేది కూడా మనకు ఈ ట్రాన్స్లేషన్స్ ద్వారానే తెలిసింది. అదే రకంగా మనకు భగవద్గీత, రామాయణ, మహాభారతాలు కూడా అవి సంస్కృతంలో ఉండేవి. మరి సామాన్య ప్రజలకు ఎట్లా అంతే అండి, సంపత్తి వార్తాయ శ్వేంతాం ప్రవాచక బలదేవానంద సాగర అంటే మన తెలుగు వాళ్ళకి ఎట్లా దీక్షకుంతలో ఉన్న ఒక ఉమెన్కి ఎట్లా అర్థమైంది, అసలు అది వేరే భాష, దైవ భాష వచ్చింది, వాళ్ళ భాష కాదు అది. అది అంటే తెలంగాణ భాష అయితే అసలే కాదు అది. అంటే ఈ రకంగా మనకి ట్రాన్స్లేషన్స్ అనేటివి కలోనియల్ టైంలో ఒక ముబ్బడిగా రావడము, అది మిషనరీ మోడ్ తీసుకోవడము, దాంట్లో ఏంటంటే చాలా రకాలైనటువంటి మనకు ఈ యొక్క ట్రాన్స్లేషన్స్ గురి కావడం అనేది మనకు జరిగింది. ఈ రకంగా మనకు భాష అనేది ట్రాన్స్లేషన్స్ గురైంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దీంతో పాటుగా అసలు ఏం జరిగింది భాషకి అనేది ఇంకా కొంచెం మనం డీప్గా చూస్తే ఎన్ని రకాల భాషలు నేను చూస్తే 4 రకాల భాషలు ఉన్నట్టు నేను మొదట్లో చెప్పాను. ఒకటేమో ఇండో ఆరియన్ భాష, హిందీ, ఇవన్నీ కూడా. రెండోది మనకు ద్రవిడ భాష. మూడోది మనకు ఇదేంటి మనకు టిబేటియన్ భాష. ఇంకోటేమో ఆస్ట్రాయిడ్ భాష. మనం కనుక ఇండో ఆరియన్ భాషను కనుక చూస్తే దానికి మూలము సంస్కృతి ఉందని, అది మనం మొత్తం భాషలో అంటే భారతదేశంలోని ఒక 60% మంది ప్రజలు ఈ ఇండో ఆరియన్ భాషను అంటే హిందీని మాట్లాడుతున్నారని చెప్పొచ్చు. 120 కోట్లలో 60-70 కోట్ల మంది హిందీ మాట్లాడుతున్నారు అనడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. దాంట్లో 54 రకాలైనటువంటి డైలెక్ట్స్, ఇప్పుడు మనకు భోజ్పురి హిందీ ఉంటుంది, లక్నో హిందీ ఉంటుంది, ఢిల్లీ హిందీ ఉంటుంది, బీహారీ హిందీ ఉంటుంది, మధ్యప్రదేశ్ హిందీ ఉంటుంది, రాజస్థాన్ హిందీ ఉంటుంది, గుజరాత్ హిందీ వేరే ఉంటుంది, బాంబే హిందీ వేరే ఉంటుంది. అంటే ఇట్లా హిందీలోనే 54 రకాలైనటువంటి మాండలికాలు అనేది మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. మనం మొట్టమొదటి రాష్ట్రపతి అయినటువంటి బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఆయన బిహారీలోని ఒక మాండలికాల్లో తన యొక్క భాషని వాడేవాడు అనేది మనకు తెలుస్తుంది. అది భోజ్పూరి. ఆ ఏరియాలో ఆయన తిరగడం, ఆ ఏరియాలో అతని యొక్క అంటే ఆ డైలెక్ట్ మాట్లాడేవాడు. ఇప్పుడు మన తెలుగులోనే ఉదాహరణకు మనం తీసుకుంటే తెలంగాణ మాండలికం వేరుగా ఉంటుంది, వరంగల్ మాండలికం అనేది వేరుగా ఉంటుంది. నాకు తెలుగు చాలా మంది అంటుంటారు, అబ్బాస్ ఇంత స్పష్టమైన తెలుగు మాట్లాడతాడు, తెలుగులో బాగా రాస్తాడు, ముస్లిం అయినా అని అంటుంటారు. ఎందుకంటే నేను వరంగల్లో పుట్టాను, ఆ తెలుగు ప్రాంతము మొట్టమొదటి తెలుగు డైనాసిటీ అది. ఈ రకంగా మనకి తెలుగు అనేది నాకు మాతృభాషగానే వచ్చింది. ఉర్దూ నా మాతృభాష అయినా ఇది కూడా నా మాతృభాష అని నేను భావిస్తాను. అంటే ఎందుకంటే నేను రాస్తాను కాబట్టి, తెలుగులో కవిత్వం కానీ పాటలు కానీ రాస్తాను కాబట్టి. ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ ఉదాహరణలు ఇవన్నీ అంటే, భాష అనేది ఎట్లాంటి ప్రభావితం చేస్తుంది, ఎట్లాంటి మాండలికాలు ఉంటాయి అనేది చెప్పడం కూడా. భాషా వైవిధ్యం, భారతదేశం అనేది భాష, కుల, మత వైవిధ్యం గల దేశంగా చెప్పడానికి ఈ ఉదాహరణలన్నీ మీకు చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. మా ఊర్లోనే ఇప్పుడు ఈరోజు ఒక ఎరకలాంగ్ అనిపించింది, అంటే ఎరకల భాష ఉంది, లంబాడి భాష ఉంది, ఆ తర్వాత ఉర్దూ ఉంది, హిందీ ఉంది, తెలుగు ఉంది, ఇంగ్లీష్ ఉంది. ఒక దీక్షకుంటలోనే 6 భాషలు అంటే హైదరాబాద్లో ఎన్ని భాషలు ఉంటాయో మీరు ఊహించుకోండి. మరి ఎందుకంటే ఇక్కడ దేశంలో, ప్రపంచంలో అన్ని వ్యక్తులు మన హైదరాబాద్లో బతుకుతారు. అంటే ఇంత డైవర్సిటీ ఉన్నటువంటి మనకు హైదరాబాద్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ భాష అనేది ఇట్లా వైవిధ్యం కలిగింది, మాండలికాలు కలిగింది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దీంట్లో 4 రకాలు ఉంటాయి. మొదటిది ఇండో ఆరియన్ భాష, విచ్ ఇస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ సాంస్క్రిట్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఇండో ఆరియన్ భాష. రెండోది మనకు ద్రవిడ భాష, అంటే కన్నడ, తెలుగు, మలయాళం, తులు, ఇవి మనకేంటంటే ఇవి ద్రవిడ భాష. తర్వాత అస్సాంలో మాట్లాడేటువంటి, అస్సాం నుంచి నార్త్ ఈస్ట్ ఆస్ట్రలాయిడ్ భాష. ఆ తర్వాత మనకు ఇటు హిమాచల్ ప్రదేశ్, మనకు కాశ్మీర్ ఇటు సైడ్ మాట్లాడేది మొత్తం అది టిబెటన్ రిలేటెడ్ భాష అని మనం ఈ రకాలుగా మాట్లాడుకోవచ్చు. దీంట్లో కూడా మళ్ళీ రకరకాలైనటువంటి మాండలికాలు ఉంటాయి. ఈ మాండలికాలు మన సినిమా రైటర్స్ మీరు చూసే ఉంటారు, ఒక్కొక్క సీన్కి ఒక్కొక్క మాండలికాన్ని వాడతారు. జోకర్స్ ఒక మాండలికం, హీరోకి ఒక మాండలికం, ఇట్లా రకరకాల మాండలికాలు వాడి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్కి ఒక్కొక్క మాండలికాన్ని వాడతారు. జోకర్స్ అనుకోండి తెలంగాణ, రాయలసీమ అది మనకు మాండలికం వాడతారు. అదే హీరో అనుకోండి గోదావరి జిల్లా, ఏంటండి ఏమండి రండి పొండి అని ఒక సాఫిస్టికేటెడ్ లాంగ్వేజ్ ని వాడతారు. అయితే ఈ మధ్యలో మారింది అనుకోండి, మహేష్ బాబు లాంటి వాళ్ళు నిండా బట్టి బాజ అనే ఒక పదాన్ని వాడడం, అంటే అది
సింబాలిక్ అండి, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఒక తెలంగాణ భాషని మెయిన్ స్ట్రీమ్ దేశంలోనే అతిపెద్ద హీరో వాడాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఇది ఒక డెమోక్రటైజ్ అవుతుంది. తెలంగాణ వచ్చినప్పటి నుంచి భాష కూడా ప్రజాస్వామీకరించబడుతుంది అనేది, మాండలికాలు కూడా ప్రజాస్వామీకరించబడుతుంది అని మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి. మనకు చంద్రబాబు గారు ఉన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టమంటే మా పార్టీ పేరే తెలుగుదేశము, మనం పెట్టమన్నట్టు ఏదో చెప్పారని మనకు కంచయ్య గారి మధ్య మీటింగ్లో చెప్తున్నారు. సరే, ఇదంతా మనం డిస్కషన్ చేస్తూ ఉంటే మన తెలుగు అనేది ఎట్లుండాలని ఒకసారి ఉస్మానియా విద్యార్థులు, పీడిఎస్సీ విద్యార్థులు ఎన్టీ రామారావు దగ్గర పోతే తెలుగు అంటే ఇలా ఉండాలని ఒక అనే క్యాసెట్ ప్లే చేయడం జరిగింది. అంటే తెలుగుని మన కృష్ణ గోదావరి భాషలతోటి ఒక స్టాండర్డైజ్ చేశారు. అంటే ఒక దాన్ని స్టాండర్డైజ్ చేయడం, దాన్నే పుస్తకంలో చూపించడం, దాన్నే సినిమాలలో చూపించడం, దాన్నే రేడియోలో ప్రసారం చేయడం, దాన్నే పాఠాలు చెప్పడం, దాంట్లోనే రాయడం, దాంట్లోనే అన్ని రావడం, పాఠాలు రావడం ఇవన్నీ జరుగుతుంది. అంటే ఒక భాషని, ఒక ప్రాంతాన్ని స్టాండర్డైజ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ వెరీ వెరీ ప్రాబ్లమేటిక్. తెలంగాణ భాషను ఎందుకు స్టాండర్డైజ్ చేయకూడదు? తెలంగాణలో ఎంత డైలెక్టిక్ లేదు, దాన్ని ఒక తెలంగాణలో ఎందుకు కామెంటరీ చదవకూడదు? అంటే ఇట్లా ఇప్పుడు మనకు తెలంగాణ రావడం వెనకాల ఇవన్నీ కూడా కారణాలనే మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే భాషను కనుక సరి అయినటువంటి సీరియస్గా రీసెర్చ్ చేయకపోతే అది ఎటువంటి పరిణామాలకైనా దారితీయచ్చు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం వెస్ట్ బెంగాల్ విషయంలో కనుక చూస్తే బాంగ్లా అనేది ఈస్ట్ బెంగాల్కి వెస్ట్ బెంగాల్కి సేమ్ మాతృభాష. కానీ బ్రిటిషర్స్ డివైడ్ అండ్ రూల్లో భాగంగా బంగ్లాదేశ్ని మనకు వెస్ట్ బెంగాల్ని ఈస్ట్ పాకిస్తాన్, వెస్ట్ బెంగాల్ అని ఇట్లా రెండు రకాలైనటువంటి భాషగా దాన్ని పాకిస్తాన్లో, దీన్ని ఇండియాలో మతపరంగా హిందువులు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి మతపరంగా బెంగాల్ని బ్రిటిషర్స్ విభజించారనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే అక్కడ భాష మాత్రం ఒకటే. అందుకనే మనకు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు మనకి బంగ్లాదేశ్ జాతీయ గీతాన్ని, అదే రకంగా భారతీయ జాతీయ గీతాన్ని ఆయన రాయడం అనేది జరిగింది. అంటే ఈ రకంగా మనకి భాష మరియు మతము అనేది రెండు రకాలుగా ఏ రకంగా ముడిపడి ఉన్నది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. చాలా మంది పాకిస్తాన్ రూలర్స్ ఏమంటున్నారంటే మనంతా ముస్లింలం కదా, మనంతా కలిసి ఉండొచ్చు అని జిన్నా గారు వాళ్ళు భావించారు. కానీ 1979లో వచ్చినటువంటి బంగ్లాదేశ్ విముక్తి అనేది అటు మన భాష ఎంత ముఖ్యమో ఆ దేశ ఏర్పడదని మనం గ్రహిస్తాం. మనకు ముజిబుర్ రెహమాన్ అతి ఎక్కువ స్థితితో గెలిచిన బంగ్లాదేశ్ను పాకిస్తాన్ యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడం, ఉర్దూను, పార్సీని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లాంగ్వేజ్లో పాకిస్తాన్లో ఉండడం అనేది ఇక్కడ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి ముస్లింలు, వాళ్ళు ముస్లింలు, వీళ్ళు ముస్లింలే, కానీ అది కుదరక ఒక దేశం ఏర్పడ్డది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే బంగ్లా నేషనలిజము, మనకు బెంగాల్ నేషనలిజం అనేది ఎట్లా బెంగాలీ భాష అనేది ఏ రకమైనటువంటి ప్రభావం చూపించింది అనేది ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఇస్ ఇన్ బిగ్గెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది రిలీజన్, మనకు భాష అని చెప్పవచ్చు. అందుకని ప్రపంచ భాషా దినోత్సవాన్ని బంగ్లాదేశ్ సంబంధించినది ఒక రోజుతోటి మనకి అది కలిపి చెప్తారు. అంటే ఈ రకంగా భాష మరియు రిలీజన్ అనేటివి కలిసి ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మోడర్న్ టైం మనకు భాష ఎట్లా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం. అదే ఆ తర్వాత ఏమైందంటే రాజ్యాంగం వచ్చిన తర్వాత సరే మన కలోనియల్ పీరియడ్ పోయింది. మనకు జాతీయోద్యమంలో ఏం చేశారు, మనకు భారతదేశం మొత్తం గాంధీ గారు, మన జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ గారు ఏం చేశారు అంటే హిందీని ఆయన ప్రమోట్ చేశాడు. అతను హిందీ భాషా నిలయాలు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి. హిందీలో చదివిన వాళ్ళకి, రాసిన వారికి ఒక లింక్ లాంగ్వేజ్గా హిందీని డెవలప్ చేయాలని గాంధీ గారు చెప్పారు. ఆయన ప్రాక్టీస్ కూడా చేశాడు, హిందీలో రాసేవాడు మహాత్మా గాంధీ గారు. అంటే ఈ రకంగా మనకి ఏంటంటే హిందీ భాష అనేది కలోనియల్ మనకు స్వతంత్రోద్యమంలో చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర వహించింది. గాంధీ గారు కూడా దానికి ఇప్పుడు హిందీ మహావిద్యాలయం ఉంటుంది ఉస్మానియా పక్కన. మీరు ఎక్కడ పోయినా కానీ హిందీ భాషా పండిట్ అని, హిందీలో పాఠాలు చెప్పడం, హిందీలో రాశారు, కొంచెం ప్రోత్సాహాలు, సర్టిఫికెట్లు అవి ఇవ్వడం అనేది కూడా మనకు జరుగుతుంది. అంటే ఈ రకంగా హిందీ భాషను జాతీయోద్యమంలో కొంచెం పెంచి దాన్ని జాతీయ భాషగా, ఇప్పుడు మన జాతీయ భాష హిందీని, ఈ హిందీ అనేది మనకు ప్రమోట్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇక్కడ జరిగిన విషయం ఏంటంటే దాన్ని ఎప్పుడైతే సౌత్ మీద, అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రజాస్వామిక ప్రశ్న ఏంటంటే హిందీ నేర్చుకోవడం అనేది కరెక్టే, అందరూ నేర్చుకోవాలి. కానీ వేరే వాళ్ళు హిందీ వాళ్ళు కూడా ఒక తమిళ్లో, తెలుగులోనో, మలయాళంలో, కన్నడలో, తెలుగులో నేర్చుకుంటారా, లేకుంటే మరాఠీలో నేర్చుకుంటారా అంటే అది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్. అంటే ఈ ఇంపోజిషన్, ఇప్పుడు మన పెరియార్ లాంటి వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే హిందీ, హిందుస్థాన్, ఆర్యన్, యాంటీ హిందీ, యాంటీ గాడ్ అనేది ఆయన ఒక ఫిలాసఫీ చేసి ఇప్పుడు
తమిళనాడులో పెరియార్ ఈజ్ బిగ్ గాడ్ అని చెప్పొచ్చు. ఆయన ఒక పెద్ద దేవుడు అని కాదు, ఒక పెద్ద ఆయన రేషనలిస్ట్, మానవతావాది, హేతువాది. మనకు దాని నుంచి ఇప్పుడున్నటువంటి కమ్మలు చాలా మంది మనకు మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ లో వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందడం అనేది జరిగింది. అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు క్వశ్చన్ చేశారు హిందీ భాషని. మీకు తమిళనాడులో హిందీ గురించి చాలా మంది చచ్చిపోయారు. అంటే ఈ యొక్క గాంధీ గారు కానీ ఉత్తర భారతదేశపు ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ హిందీ అనేది, ఇప్పుడు హిందీ సినిమానే ప్యాన్ సినిమానా, తమిళ సినిమా, తెలుగు సినిమా, మరి ఇవన్నీ ప్యాన్ సినిమాలు కాదా, ప్యాన్ ఇండియన్ సినిమాలు కాదా? దుల్కర్ సల్మాన్ ప్యాన్ ఇండియన్ హీరో అంటున్నారు, అల్లు అర్జున్ ప్యాన్ ఇండియన్ హీరో అంటున్నారు, మరి వీళ్ళంతా ప్యాన్ ఇండియన్ కాదా? అంటే ఇప్పుడు డెఫినేషన్స్ మారుతున్నాయి. కమల్ హాసన్ కూడా ఏమన్నాడు మొన్న, మీరు కనుక హిందీని ఇంపోజ్ చేస్తే సౌత్ ఆలోచించవలసి ఉంటుంది మీతో ఉండాలన్నా వద్దా అనేది చెప్పింది. అంటే భాష యొక్క మీరు ఈ మెడిసిన్ని, ఇంజనీరింగ్ని హిందీలో పెట్టుకోండి, ఏదైనా చేసుకోండి, కానీ దాన్ని ఇంపోజ్ చేయాలంటే మాత్రం చాలా సమస్య ఉంటుందని దక్షిణాది రాష్ట్రాలు కొంచెం వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఉత్తర భారతదేశం రాష్ట్రాలు ఏంటంటే వాళ్ళు చదివిన చదువులు, ఎడ్యుకేషన్ అంత సౌత్ లో ఉంది, ఇండస్ట్రీస్ అంత సౌత్ లో ఉంది, డెవలప్మెంట్ అంత సౌత్ లో ఉంది. ఇది వాళ్ళేమో మేము గొప్ప వాళ్ళము, మేము అది ఇదని వాళ్ళకు ఆ రేషియల్ ఫీలింగ్ ఉందన్నట్టు మనకు సౌత్ వాళ్ళు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. ఆ మధ్య ఒక మినిస్టర్ కూడా అన్నాడు, ఆఫ్రికన్స్ వాళ్ళ ఎంబసీ వాళ్ళ మీద గొడవలు జరుగుతుంటే మేము దక్షిణ భారతదేశం వాళ్ళని సరిగ్గా చూసుకోవట్లేదా, ఎందుకు మేము అంటే అట్లా అంటున్నారు అన్నాడు. అంటే అతను దక్షిణ భారతదేశం వాళ్ళని ఆఫ్రికా వాళ్ళతోటి పోలుస్తున్నాడు అనేది ఇక్కడ మనకు చాలా స్పష్టంగా అవపడుతుంది. అంటే ఈ రకంగా మనకి ఇదేంటి అంటే భాష అనేది ఇది చాలా కాంప్లికేటెడ్, సంక్లిష్టమైనటువంటి విషయం. దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూడవచ్చు. స్కిన్ అయితే ప్రతిరోజు ఎట్లయితే సబ్బు పెట్టుకొని స్నానం చేస్తామో మనకు అది అంటే స్కిన్ అనేది గ్లోయింగ్ గా వస్తుంది. భాష కూడా మనం దాన్ని కనుక సరిగ్గా చూసుకోకపోతే అది మసగా బారిపోయి కొన్ని భాషలు ఎండేంజర్డ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు, కొన్ని భాషలు అంతరించిపోతున్నాయి. అంటే మనకి అవి అవపడకపోవచ్చు. ఈ రకంగా మన భారతదేశానికి స్వతంత్రోద్యోగ కాలంలో మనకు హిందీని చాలా ప్రముఖంగా వాళ్ళు అభివృద్ధి చేశారు. చేసిన తర్వాత ఇది ప్రచారం చెందింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇందులో భాగంగానే అసలు రాజ్యం అనేది ఎట్లా ఉండాలి అనేది కనుక మనం చూస్తే, హిందూ మతం గురించి తెలుసుకోవాలి. సెక్యులరిజం అనే పదాన్ని కూడా ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి. అంటే ఒక రాజ్యం అభివృద్ధి, స్టేట్ ఫార్మేషన్ కనుక మనం చూస్తే, రాజ్యం అనేది ఎట్లా ఉండాలి అనేది కనుక చూస్తే 18వ శతాబ్దంలో వచ్చినటువంటి పునరుజ్జీవనం అనే ఒక ఉద్యమము, అది సెక్యులరిజం అనే ఒక పదాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. అంటే ఏంటి, 18వ శతాబ్దంలో చర్చ్ యొక్క పెత్తనం, మరీ ముఖ్యంగా క్యాథలిక్, ప్రొటెస్టెంట్ చర్చిలు ఏం చేసేటి అంటే పాప పరిహార పత్రాలు అని చెప్పేసి ప్రతిదీ కూడా మంచి జీవితాన్ని వాళ్ళు చేయడం జరిగింది. దీనికి జార్జ్ జాకబ్ అనే ఒక అతను ఈ యొక్క చర్చి పెత్తనాన్ని తెలియజేస్తూ సెక్యులా అంటే మనకు ఏజ్, టైం అని అర్థం. సెక్యులరిజం అంటే సైంటిఫిక్ టెంపర్ అని. సెక్యులరిజం అంటే ఏంటి అంటే మనకు చదువులో కానీ, పెళ్లిలో కానీ, రాజకీయాలలో కానీ, ఆర్థిక వ్యవస్థలో కానీ అది ఒక రేషనలిస్ట్గా ఉండడం. మనకు ఈ క్యాథలిజంలో, మన ప్రొటెస్టాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇర్రేషనలిజాన్ని అది క్వశ్చన్ చేశాడు. అది ఈ సెక్యులరిజాన్ని మనకు ప్రమోట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సెక్యులరిజం అంటే మనకు ప్రతి విషయంలో, ఇప్పుడు నీకు రాజ్యం, చర్చ్ కానీ, లేకుంటే మసీదు కానీ, లేకుంటే మనకు ఆలయాలు కానీ, ఇవి వ్యక్తిగత జీవితంలోకి ఎంటర్ కావడం. అవి ఏంటంటే మనకు దైవిక సంబంధమైనటువంటి వాటిలో మాత్రమే మనకు ఈ యొక్క టెంపుల్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే చర్చిలు కానివ్వండి, లేకపోతే ఇవన్నీ కానీ ఉండాలి. కానీ అవి ఏం చేస్తున్నాయి, వ్యక్తిగత జీవితంలోకి ఎంటర్ అయిపోయి నీ చదువు, నీ యొక్క ఆర్థిక పరమైన వ్యవహారాలు, నీ యొక్క పెళ్లి, నీ యొక్క చదువు, ఇవన్నీ కూడా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా మనకు సెక్యులరైజేషన్, రోమిలా థాపర్ కూడా చెప్తారు, సెక్యులరైజేషన్ ఆఫ్ ది సొసైటీ జరగాలి అంటే రేషనాలిటీ పెరగాలి. మన యొక్క సాదాసీదా మనకు సివిల్ సొసైటీలో మన యొక్క రేషనాలిటీ పెరగాలి అనేది, అంటే ఎటువంటి మత ఛాందస ఉండకూడదు, లేకపోతే విజ్ఞానమైనటువంటి వాటికి మాత్రమే మనం ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి అనేది బేసికల్గా సెక్యులరిజం అనేది సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ సొసైటీ. అది డామినేట్ చేయాలి తప్ప మన మతాలు, కులాలు కాదనేది మనకు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సి. మతం, కులం ఎప్పుడైతే డామినేట్ చేసిందో నీకు సైంటిఫిక్ టెంపరమెంట్ ఉండదు. అంటే నీ భాష వాడైతే చాలు, నీ కులం వాడైతే చాలు అనేది ఉంటుంది. నేను ఒకసారి విన్నది ఏంటంటే, ఒక కులం వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక మతం వాళ్ళు అయినప్పుడు వాళ్ళ మతానికి, వాళ్ళ కులానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారని తెలుస్తుంది.
ఒక్కోసారి ప్రొఫెసర్ ఏం చేస్తారంటే కుల పిచ్చి మత పిచ్చి ఉన్నటువంటి కొంతమంది ప్రొఫెసర్లు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇది ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువైపోయింది. నేను చదువుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక ప్రొఫెసర్ అంటే అతను అందరినీ సరిగ్గా చూసేవాడు. అంటే ఇప్పుడు కొంచెం కులం ఇంకా ఎక్కువైనట్టు భావిస్తున్నాను. అంటే ఒకే కులం వాళ్ళని తీసుకోవడం, వాళ్ళ మతం వాళ్ళని, వాళ్ళ ప్రాంతం వాళ్ళని, వాళ్ళ భాష వాళ్ళని తీసుకోవడం అనేది ఇట్స్ యాంటీ, అంటే ఇది సెక్యులరిజం కాదని చెప్పడం. ఇది కమ్యూనల్ అంటారు. ఇప్పుడు నీ కులం అనేది తీసుకుంటే అది కుల కమ్యూనలిజం, అంటే నీకు నీకు నీ నీ కులానికి సంబంధించిన కమ్యూనలిజం నువ్వు పాటిస్తున్నావు. ప్రాంతీయ కమ్యూనలిజం, క్యాస్ట్ కమ్యూనలిజం, రీజనల్ కమ్యూనలిజం, ఇవన్నీ కూడా మనకు కమ్యూనలిజం అంటే ఒక రిలీజియస్ సంబంధించింది, పక్క మతాలకు సంబంధించిందే కాదు, ఒక కులానికి ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి కమ్యూనలిజం కూడా ఉంటుందనేది నేనే ఈ మధ్య కొత్తగా కనుక్కున్నానని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ కమ్యూనల్ ఫీలింగ్ అనేది ఒక మతానికి సంబంధించి కావచ్చు, అది కులానికి భాషకు కూడా సంబంధించి మనకు కమ్యూనలైజేషన్ కావచ్చు. ఇక్కడ ఈ రకంగా మనం చూస్తే అంటే మనకు సెక్యులరిజం ఉన్న మనం దేశం సెక్యులరిజాన్ని 1976లో ఇందిరాగాంధీ టైంలో భారతదేశంలో పీఠికలో పెట్టడం అనేది జరిగింది. ఈ పీఠికలో పెట్టడం తర్వాత అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అన్ని మతాలను సమానంగా చూడడం ఒకటైతే, రెండోది ఏంటంటే ఈ యొక్క అసేతుకత, మత సంబంధమైన విషయాలు మన చదువులో కానివ్వండి, మన నిత్య జీవితంలో కానివ్వండి, మన విద్యా ఉద్యోగాలలో కానివ్వండి, మన సివిల్ సొసైటీ అంటే పౌర సమాజంలో ఎటువంటి ప్రభావం చూపించకుండా మతం అనేది ఒక ఆధ్యాత్మిక సంబంధించిందే తప్ప అది పౌర సమాజానికి దానికి ఎక్కువ లింక్ లేకుండా చేయడం అనేది మనకు సెక్యులరిజంలో భాగం. అందులో భాగంగానే మీకు ఏ మతమైనా ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా కానీ స్టేట్ అనేది ఒక సెక్యులర్ దానిగా ఉండటం అని మనం పెట్టుకున్నాం. సెక్యులర్ అనే పదం లేకపోయినా సెక్యులరిజం అని మనకు ఇందిరాగాంధీ గారు తీసుకొచ్చారు. ఎందుకంటే ఈ కమ్యూనల్ గొడవలు ఇవన్నీ తీసుకురావడం వల్ల రాజ్యాంగ పీఠికలో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సెక్యులర్ రిపబ్లిక్ అనే ఒక పదాన్ని మనం తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. అంటే ఈ రకంగా మనకు భాష అనేది ఎట్లాంటి మరియు మతం అనేది ఎట్లాంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది అనేది కూడా మనకు తెలుస్తుంది. ఈ రకంగా సెక్యులరిజము భారతదేశంలో రావడం అయితే మొట్టమొదటిసారి మనం రాజ్యాంగం ఏర్పరచుకున్నప్పుడు 2 రకాలైనటువంటి దాంట్లో ఉన్నాయి. ఒకటేమో షెడ్యూల్డ్ లాంగ్వేజెస్ అంటే 14 చేశారు, ఆ తర్వాత 8 రికగ్నైజ్ చేయడం వల్ల అవి 22 అయ్యాయి. తర్వాత పార్ట్ 2లో ఒక 50 లాంగ్వేజెస్ వరకు వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేశారు. అంటే అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ కాకుండా వేరే భాషలో 50 చేశారు. అంటే ఈ రకంగా పార్ట్ 1 రాజ్యాంగంలో పార్ట్ 1లో ఉన్న భాషలు, పార్ట్ 2లో ఉన్న భాషలు మనకి దేశం మొత్తం అవపడతాయి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఒక రకంగా రాజ్యాంగము, సెక్యులరిజము, కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది అన్ని భాషల్ని, అన్ని మతాలని, అన్ని వాటిని అది గౌరవిస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈరోజు మీకు భాష గురించి చెప్పాలి అంటే ఒక పాట పాడినటువంటి మధుప్రియ మన తెలంగాణలో ఆడపిల్లనమ్మ అనే పాట అది మొత్తం గ్రామీణ ప్రాంతాన్ని ఊపి వేసింది. అంటే తెలంగాణ భాష యాస వల్లనే అమ్మాయి ఎంత పాపులైంది కదా. అట్లే హిందీలో కనుక మనం చూస్తే మీరు ఒక మంచి పాట రాస్తే ఒకేసారి కొన్ని కోట్ల మంది, లక్షల మందికి వెళ్ళిపోయి మీరు ఓవర్ నైట్లో మీరు సెలబ్రిటీ కావచ్చు, మీరు ఒక ప్రముఖమైన వ్యక్తిగా. అంటే భాష అనేది ఏ రకంగా మారుతుంది, ఏ రకంగా అది చెందుతుంది అనేది ఇప్పుడు తమిళనాడులో తమిళ పేరు మీదనే పార్టీలు ఉన్నాయి. తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ భాష పేరు మీద తెలుగుదేశం ఒక భాష పేరు మీదనే పార్టీలు ఉన్నాయి. తెలుగు ఒక ప్రాంతం మీద ఒక పార్టీలు ఉన్నాయి. లేకుంటే మరాఠాల మహారాష్ట్ర పేరు మీద ఒక భాష పేరు మీద పార్టీలు ఉన్నాయి అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే ఇది మనకు జరిగింది. అసలు నెహ్రూ గారి టైంలో ఎట్లా ఉండేది భాషాపరమైనటువంటి కనుక చూస్తే మనకు జేబీపీ కమిటీ అని ఉండేది, జవహర్ లాల్ నెహ్రూ, వల్లభాయ్ పటేల్ అండ్ పట్టాభి కమిటీ అనేది ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ధార్ కమిటీ అనేది వేశారు. ధార్ కమిటీ ఏం చేసిందంటే అసలు భాషా పరంగా ఉండాలన్నా రాష్ట్రాలు, లేకపోతే అవి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పరంగా ఉండాలంటే నెహ్రూ గారు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పరంగా రాష్ట్రాలు ఉండాలి తప్ప భాషా పరంగా ఉండకూడదు అనేది నెహ్రూ గారు చెప్పారు. ఆ తర్వాత దాన్ని నెహ్రూ గారు చెప్పింది కాకుండా మనకేం చేశారు అంటే భాషాపరంగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పరంగా కాకుండా భాషాపరంగా ఉండకూడదు అనేది మనకు ధార్ కమిటీ అనేది చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. అది ఇట్ రిజెక్టెడ్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ ఆన్ ది లింగ్విస్టిక్ బేసిస్. అది రిజెక్ట్ చేసింది ధార్ కమిటీ. ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఫజల్ అలీ కమిషన్ ఏం చేసింది అంటే రాష్ట్రాలు అనేటివి భాషా పరంగానే చేస్తే బాగుంటుంది అనేది వాళ్ళు రికమెండ్ చేశారు. అది జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు అది యాక్సెప్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది. మనం ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలుగు స్టేట్స్ కనుక మనం కనుక చూస్తే పొట్టి శ్రీరాములు తమిళకు తెలుగుకు జరుగుతున్న చెన్నైలో జరిగినటువంటి, ఇప్పుడు ఆంధ్రులంతా చెన్నైలో ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి తెలుగుకు జరిగిన అన్యాయాన్ని
ఆయన ఎత్తి చూపడం వల్ల అది మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కలిసి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్గా మనకు హైదరాబాద్ కేంద్రంగా అంతకుముందు కర్నూలు ఉండేది మనకు రాష్ట్ర రాజధాని. అది మనకు ఉమ్మడి హైదరాబాద్ మనకు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ద్వారా హైదరాబాద్ కేంద్రంగా తెలుగు రాష్ట్రాలు ఏర్పడ్డాయి. ఆ తర్వాత అది మొత్తం మారిపోయి మళ్ళీ ఇప్పుడు తెలంగాణ ఆంధ్ర అనేది భాషా వైవిధ్యం ఇవంతా ఉండడం వల్ల తెలంగాణ ఆంధ్ర అనేది ఇప్పుడు మనకు ఏర్పడదు. అందుకని ఫజల్ అలీ కమిషన్ అప్పుడు ఏం చెప్పింది అంటే, ఆంధ్ర తెలంగాణ కలిసినప్పుడే చెప్పాడు ఫజల్ అలీ ఏమని, ఒక అమాయకపు అమ్మాయికి ఒక గడుసు అబ్బాయికి పెళ్లి చేస్తున్నారు, ఇది మీరు ఇది ఇది ఎక్కువ కాలం ఉండదు అని ఆ రోజు చెప్పాడు. అది ఆయన చెప్పినట్టే ఈరోజు మనకు జరిగిందనేది ఇక్కడ ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అంటే ఈ రకంగా మనకు భారతదేశంలో ఏంటంటే భాషా వైవిధ్యం రాజ్యాంగ పరంగా మనకు ఈ యొక్క ప్రొటెక్షన్ దానికి అది మన ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడం, భాష ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. మీకు ఉదాహరణకు హైదరాబాద్ తీసుకుంటే మరాఠీకి సంబంధించిన లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీ కాలేజెస్ ఉన్నాయి, ఉర్దూ నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఉంది, ఉర్దూ కలిగి ఇంగ్లీష్ ఉంది, పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు యూనివర్సిటీ ఉంది. అంటే పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు యూనివర్సిటీ, మౌలానా అబుల్ కలాం ఉర్దూ యూనివర్సిటీ, ఇఫ్లు అంటే ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ సంబంధించినటువంటి ఇఫ్లు, ఆ తర్వాత మనకు చాలా అంటే ఒక భాష పేరు మీదనే కుప్పంలో ద్రవిడ యూనివర్సిటీ ఉంది. అంటే కుప్పంలో ద్రవిడ యూనివర్సిటీ అంటే ఒక భాష పేరు మీదనే మనకు ఒక యూనివర్సిటీ ఉండడం అనేది ఎంత అంటే మీకు ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. అంటే దాని లైన్ అండ్ లెంత్, దాని యొక్క స్కోప్ ఎంత ఉందనేది యూనివర్సిటీలకే మనకు ఒక భాష పేరు మీద ఏర్పడ్డాయి అంటే దాన్ని బట్టి భాష ఎంత ప్రధానమైనటువంటి విషయం అనేది మీకు ఇక్కడ అర్థం కావడం చెప్తున్నాం. దీంతో పాటు మనకు ఏదైతే మనం నెహ్రూ గారు చెప్తున్నామో ధార్ కమిటీ అనే వాళ్ళు, ఎందుకంటే కులాలు మతాలు ఇట్లా అంటే మనం అంత భారతీయులం కదా, మనం అంత భారతీయులం అన్నప్పుడు మన నీకు కులం పేరు మీద లేకపోతే మతం పేరు మీద భాష పేరు మీద రాష్ట్రం ఎట్లా ఉండాలి? అది తప్పు కదా. ఇప్పుడు మనం చాలా వరకు ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు మనంతా భారతీయులం అండి, అక్కడ కాశ్మీర్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే కన్యాకుమారి వరకు మనం అంతా ఇండియన్ సిటిజన్స్, పాస్పోర్ట్ కానీ ఇవన్నీ కానీ అన్నీ కలిసే ఉంటాయి. మరి అన్నప్పుడు మనకి ఈ యొక్క భాషాపరమైన ఎందుకు, మనకు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పస్ సౌత్ ఇండియా మొత్తం ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్, నార్త్ ఇండియా మొత్తం ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ పెట్టించుకో దేశ ఇంటిగ్రేషన్ జరుగుతుంది కదా. అంటే ఇక్కడ రెండు రకాలుగా అర్థం చేసుకోవాలి. జాతీయ సమైక్యత అనేది లోకల్ వాటిని గౌరవించడం ద్వారా జాతీయ సమైక్యత జరుగుతుంది తప్ప మనం ఇంపోజ్ చేయడం వన్ నేషన్ వన్ కల్చర్ వన్ రిలీజన్ అనేది కూడా అది నెగిటివ్గా దారితీస్తుంది అనేది. మనకి లెనిన్ కూడా ఏం చేశాడు అంటే, రష్యా అంత పెద్ద మన భారతదేశం కంటే పెద్ద దేశం అనేటువంటి రష్యాని కలిపేటప్పుడు సెల్ఫ్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ది నేషనాలిటీస్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ పెట్టాడు. అక్కడ కజకిస్తాన్ ఇవన్నీ కూడా ఉండేవి. ఎప్పుడైతే ఆ లెనిన్ దాన్ని వాళ్ళు తొక్కారో స్టాలిన్ టైంలో, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు కొత్తగా కజకిస్తాన్ ఉక్రెయిన్ ఇవన్నీ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఉక్రెయిన్ రష్యా యుద్ధం కూడా అది లేకపోతే జరగకపోయేది. అది మనం కనుక జాతీయ స్వయం నిర్ణయాధికారాన్ని కమ్యూనిస్టులు ఒప్పుకుంటే మనకి ఇంత ప్రభావం వచ్చేది కాదనేది నా అభిప్రాయం. అంటే భాష దేశాల ఏర్పాటు చేస్తుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా రాజ్యాంగం ఈ రకంగా ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చింది, సెక్యులరిజం ఉంది, మనకి భాష అనేది ఈ రకంగా ఉంది. ఆ తర్వాత జవహర్లాల్ నెహ్రూ టైంలో జేబీపీ కమిటీ, ధార్ కమిటీ, తర్వాత ఫజల్ అలీ కమిషన్ వచ్చింది. ఫజల్ అలీ కమిషన్ అనేది భాషా సంయుక్త రాష్ట్రాలను ఏర్పరిచింది. మొట్టమొదటిసారిగా భాషా సంయుక్త రాష్ట్రాల ద్వారా ఏర్పడ్డ రాష్ట్రము ఆంధ్రప్రదేశ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాతనే మిగతా భాషా సంయుక్త రాష్ట్రాలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత మనం కనుక చూస్తే బాంబేని కనుక చూస్తే ఇంతకుముందు గుజరాత్ను బాంబే కలిసి ఉండేది. బాంబేలోనే మన గుజరాత్ను మహారాష్ట్ర కలిసి ఉండేది. కానీ మహారాష్ట్ర వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళు మన సొంత ఐడెంటిటీ కావాలని ఈ గుజరాత్లకు వేరే గుజరాత్ రాష్ట్రం ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కూడా ఎట్లయితే విడిపడాయో అదేవిధంగా గుజరాతీ మహారాష్ట్ర వాళ్ళు కూడా ఏర్పడ్డారు. ఆ తర్వాత కూడా ఇప్పుడు గిరిజన తెగలకు సంబంధించిన ఒక రాష్ట్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు జార్ఖండ్, ఆ తర్వాత మన బీజేపీ టైంలో ఏర్పడిన 3 రాష్ట్రాలు కూడా, ఆ 3 కూడా ఒక రకంగా ఒక ప్రధాన భాషగా కూడుకొని ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మనం భాషాపరంగా చెప్పుకుంటే తమిళనాడు అనేది ఒక ఎపిక్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే తమిళ్ లాంగ్వేజ్, తమిళ్ నేషనలిజం, వాళ్ళు అసలు ఒక దేశంలో అనాథులై ఉన్నప్పుడు మేము ఈ దేశంలో భాగం కాదన్నట్టు వాళ్ళు మేనిఫెస్టో రాసుకున్నట్టు నాకు తెలుసు. మా టీచర్ నాగార్జున సాగర్ చెప్పాడంటే ఇదే తమిళనాడు కనుక కాశ్మీర్ వైపు ఉంటే ఇది ఎప్పుడో విడిపోయేదని చెప్పాడు. అంటే అంత తమిళ భాష అనే వాళ్ళ యొక్క తమిళ రేస్ మీద వాళ్ళకి అంతగా ప్రేమ ఆప్యాయత ఉంది. ఒక తమిళియన్ కోసం తెలుగు వాడు చేసుకోకపోతే, తెలుగు వాళ్ళకి భాషా అభిమానం లేకపోవచ్చు, కానీ తమిళియన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉందని మనం చెప్పవచ్చు. అదే రకంగా నార్త్ ఇండియన్స్కి ఉంది, కన్నడ వాళ్ళకి, తెలుగు వాళ్ళకి, మలయాళీస్ కూడా అంత ఉందో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ తమిళియన్స్కి భాష
అది ఎక్కువగా ఉందనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. సరే, ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే, మనం రాజ్యాంగ పరంగా ఇవన్నీ జరిగాయి, నెహ్రూ గారి టైంలో ఈ రకంగా జరిగాయి. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క లింగ్విస్టిక్ డైవర్సిఫికేషన్ అనేది కూడా మనకు జరిగి భారతదేశం గౌరవించింది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకనే తెలుగు భాష మీద కూడా మనకు చాలా కవితలు మనకు ఆ, ఏంది ఏంది మనకు శ్రీకృష్ణదేవరాయల టైంలో చెప్పినటువంటి తెలుగు భాష మీద ఒక కవిత చెప్తాను. అది భాషలందరికల్లా తెలుగు భాష లెస్స అని. తెలుగు భాష లెస్స అంటే అన్ని భాషలకి తెలుగు అనేది ఒక చక్కెర లాంటిది అనేది ఒక శ్రీకృష్ణదేవరాయలలో టైంలో రాయడం జరిగింది. ఉర్దూ భాషకి ఏంటంటే దానికి ఒక లవ్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఫీల్ ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్ భాషకి ఏంటంటే ఒక రెవల్యూషనరీ ఒక ఫీల్ ఉంటుంది. తమిళ్కి ఇంకొక రకమైన ఫీల్ ఉంటుంది, మలయాళంకి ఇంకొక రకమైన ఫీల్. అంటే ప్రతి భాషకి కూడా దానిదైన శైలి, టేస్ట్, దానిదైనటువంటి గాంభీర్యం అనేది ఉంటుంది. గుల్జార్ గారు ఏం చెప్పారంటే ఉర్దూ భాష మీద గరీబీ మే నవాబీ అంటారు. అంటే అది ఉర్దూ భాష పేరుదే కావచ్చు, కానీ దాంట్లో ఒక రకమైనటువంటి రాయల్నెస్ ఉంది అనేది మనకు ఈ యొక్క ఉర్దూ సంబంధించినటువంటి భాష మీద గుల్జార్ గారు చెప్పడం జరిగింది. తెలుగు భాష మీద కూడా చాలా మంది కామెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత మలయాళం మీద చాలా మంది కామెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఆ భాష యొక్క నేచర్ను, దాని యొక్క ప్రవృత్తిని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే భారతదేశాన్ని ఒక మల్టిపుల్ కొన్ని వందల భాషలు ఉన్నటువంటి భారతదేశాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే భాషని, మతాన్ని, వీటి యొక్క కలయికని మొత్తంగా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం చాలా చాలా ఉంది అనేది ఒక సోషియాలజిస్ట్, ఒక ఆంథ్రోపాలజిస్ట్గా ఇప్పుడు నాకు ట్రైబల్స్ మీద రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు కోయ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోండి. కోయపెత్తూరు తెలిస్తే నాకు ఎక్కువగా ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా దాన్ని తెలుస్తుంది. నేను ఇంగ్లీష్లో చదువుకున్నాను, తెలుగులో వాళ్ళ కోయలో తెలుగులో మాట్లాడేవాళ్ళు. కానీ నేను ఒక సోషియాలజిస్ట్గా నా జాబ్ ఏంటి, నేను కోయ భాష నేర్చుకోండి, గోండీ భాష నేర్చుకోండి. ఎందుకంటే నేను గిరిజనుల మీద ఎంఫిల్ తీసుకున్నాను కాబట్టి. అంటే నాకేంటి అంటే ఈ కోయ, గోండి, వీటి భాషల మీద కూడా మనం రీసెర్చ్ చేయవలసింది. కొన్ని ఈ యొక్క వలస భాషల వల్ల కొన్ని భాషలు అంతరించిపోతున్నాయి అని చెప్పొచ్చు. అంటే కొన్ని మొక్కలు, కొన్ని పక్షులు ఎట్లయితే అంతరించిపోతున్నాయో, బురక పిట్ట ఇంతమంది వచ్చినప్పుడు మా ఇంట్లో ఒడ్ల గొలుసులు పెడితే ఆ ఒడ్ల గొలుసులు తినేది వచ్చి. ఆ ఒడ్ల గొలుసులు పోయి ఇప్పుడు బురక పిట్టలు అవ్వడం మానేసాయి. సెల్ ఫోన్ టవర్లు, ఇట్లా కంప్యూటర్లు, ఈ యొక్క పొల్యూషన్, విద్యుత్ పొల్యూషన్ వల్ల ఇదంతా ఆగిపోయింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే ఇట్లా భాష ఎట్లయితే పశుపక్షాదులు అంతరించిపోతున్నాయో, ఇప్పుడు భాష కూడా అంతరించిపోయే అవకాశం ఉంది. కొన్ని భాషలు ఆల్రెడీ అంతరించిపోయాయి. ఎట్లయితే కొన్ని పశువులు, పక్షులు, చెట్లు ఎట్లయితే ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్ వల్ల పోయాయో, అట్లే భాష వైపరీత్యాల వల్ల కొన్ని భాషలకి అధిక ప్రాధాన్యతను ఇవ్వడం వల్ల కొన్ని భాషలు ఆల్రెడీ ఎండేంజర్డ్ అయిపోయి, ఎక్స్టింగ్విష్ కూడా అయిపోయాయి. అంటే అవి అంతరించిపోయాయి అనేది కూడా మనకు BBC రిపోర్ట్స్, కొన్ని రిపోర్ట్స్ చూస్తే భాషలు ఎట్లా అంతరించిపోయాయి అనేది కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఈ రకంగా మనం కనుక చూస్తే భారతదేశం బహుళత్వంతో కూడుకున్నది. రాజ్యం అనేది బహుళత్వాన్ని కాపాడుతుంది. రాష్ట్ర సరిహద్దుల్ని పునర్వ్యవస్థీకరించడంలో ఎలా పాత్ర పోషించింది కూడా మనం అర్థం చేసుకున్న. ఉదాహరణకి మనం పాలకాడుని కనుక తీసుకుంటే, అంటే ఒక తమిళనాడును, కేరళ కనుక మనం రీఆర్గనైజేషన్ చేస్తే పాలకాడులో తమిళియన్స్ ఉన్నారు, మలయాళీస్ ఉన్నారు. కానీ అది దాంట్లోకి కేరళలోకి వెళ్ళిపోయింది. మనం కనుక ఖమ్మం తీస్తే, ఖమ్మంలో ఇట్లా ఆంధ్ర భాష మాట్లాడే వాళ్ళు, తెలంగాణ భాష మాట్లాడే వాళ్ళు, కానీ తెలంగాణలోకి వచ్చింది. అంటే ఒక రాష్ట్రాన్ని పునర్వ్యవస్థీకరించేటప్పుడు ఈ భాష ఎక్కువ మంది ఎవరు ఎక్కువ మాట్లాడతారో అది ఆ ప్రాంతంలో కలపడం అనేది మనకు జరుగుతుంది. ఉదాహరణకి బళ్ళారి కనుక తీసుకుంటే, బళ్ళారి ప్రాంతంలో తెలుగు వాళ్ళు మాట్లాడేది ఎక్కువ ఉంటారు, కానీ అది కర్ణాటకలో ఉంది. అంటే ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది సరిహద్దుల్ని చాలా సార్లు లాంగ్వేజ్ అనేది మనకు ఈ యొక్క సరిహద్దుల్ని పునర్వ్యవస్థీకరించడం అనేది అది పనిపడుతుంది. అయితే లాంగ్వేజ్ మీద చేయొచ్చా, మరి మనకి జాతీయ భావం ఎట్లా వస్తుంది? ఒక భాష వాడు ఇంకో భాష వాడు కలిసి ఉండకపోతే ఎట్లా ఉంటుంది? చాలా మంది హైదరాబాద్ మొదలు వచ్చినప్పుడు, హైదరాబాద్ చార్మినార్ చూసినప్పుడు అది తెలుగులోకి రావడం వల్లని ఒక ఎథ్నోసెంట్రిక్ వ్యూ తోటి నా క్లాస్మేట్స్ వాళ్ళు చూసేవాడు. అంటే వాడు వచ్చి ఇక్కడ మన భాషను నేర్చుకోడు, వీళ్ళ భాషను వాడు పెత్తనం చేయాలని చూస్తాడు. అంటే ఈ రకంగా మనకేంటి అంటే భాష అనేది ఒక ఇట్స్ ఎన్ వెహికల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ యొక్క భావాలను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి భాష అనేది ఒక
వాహనం లాంటిది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇట్లా భాష రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరించడంలో చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అది చేస్తుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే భాష అనేది లింగ్విస్టిక్ చెవనిజం. లాస్ట్‌లో చివరిలో ఒకటి చెప్తాను. మీకు కన్నడ సినిమాలు నడవాలని తెలుగు వాళ్ళ యొక్క అసోసియేషన్ పెట్టినట్టు ఇప్పుడు మన దగ్గర మలయాళం సినిమాలు అవి కూడా తెలుగులో రిలీజ్ అవుతాయి. కానీ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఏంటంటే భాషా చవనిజం అంటే కన్నడ మాత్రమే వచ్చి ఉండాలి, కన్నడలో మాత్రమే ఉండాలి, తెలుగులో మాత్రమే ఉండాలి, తమిళ్లో మాత్రమే ఉండాలి, హిందీలో మాత్రమే ఉండాలి. ఈ భాషా చవనిజం అనేది ఈ మధ్య కాలంలో పెరిగింది అనేది కూడా మనం చెప్పొచ్చు. ఒక రాష్ట్రం సినిమా ఇంకో రాష్ట్రంలో రిలీజ్ కావాలంటే కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేటివి ఈ యొక్క భాష ఉన్మాదం. ఇప్పుడు ఒక ఉన్మాదం అనేది ఒక మతపరంగానే జరగదండి. ప్రాంతీయపరంగా జరగవచ్చు, కులపరంగా జరగవచ్చు, భాషాపరంగా జరగవచ్చు. ఇంకే రకమైనటువంటి ఉన్మాదం అనేది ఉంది. లింగ్విస్టిక్ చెమనిజం ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది లేటెస్ట్ చెమనిస్టిక్ వ్యూ. అంటే వాడు ఆ భాషలో రాస్తేనే మంచి, ఆ భాషలో మాట్లాడుతూనే మంచి. మా ఇంట్లో ఉర్దూ భాషలో నేను తెలుగులో మాట్లాడుతూ ఉర్దూ భాషలో మాట్లాడమంటారు. అది ఎంతమంది లేకుండే, కానీ ఈ మధ్య కాలంలో పెరిగింది. లింగ్విస్టిక్ చెవనిజం అనేది పెరిగింది. మధ్య తరగతిలో ఏమైందంటే ఒక రకమైనటువంటి డబ్బు వచ్చి పడ్డదండి. ఇంతకుముందు గడక అవి తిని ఏదో ఏదంటే అట్లా అంత పెద్దగా ఉండేది భాష మీద కానీ ప్రాంతం మీద అంత పెద్దగా ఉండకపోయేది. ఎప్పుడైతే చదువు పెరిగింది, ఎప్పుడైతే డబ్బులు రావడం, విజ్ఞానము ఇవన్నీ పెరిగాయో అది తగ్గియాలండి యాక్చువల్గా. ఈ యొక్క ఉన్మాదాన్ని, భాషా ఉన్మాదాన్ని, ప్రాంతీయ ఉన్మాదాన్ని, ఇవన్నీ కూడా జాతీయ అంతర్జాతీయ దృక్పథం కాకుండా ఇట్లా దృక్పథాన్ని ఏర్పరచడం అనేది జరిగింది. ఇది ఒక రకమైనటువంటి భాషా ఉన్మాదం మంచిది కాదు, మత ఉన్మాదం మంచిది కాదు అని చెప్తూ ఈ పాఠాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తూ మరొక పాఠాన్ని మళ్ళీ కలుద్దాం. ప్రొఫెసర్ నమస్కారం.
everyone. So today's topic of discussion is pre-primary and elementary education অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা। আমাৰ ইয়াৰ গোটেইখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ সাক্ষৰতা হাৰ বা বিভিন্ন স্তৰত বিদ্যালয় বৰ্ধিত গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ, কিন্তু লাষ্টত যোনখিনি আছিলে NEP অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ লগত জড়িত বৰ্তমান ব্যৱস্থা আৰু তাৰ লগত ভাৰত চৰকাৰৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন খণ্ডত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তেওঁলোকে ইনিচিয়েটিভছ লৈছিলে, আমি সেইখিনি কথা আমি ডিছকাছ কৰিব লাগিব। আৰু এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ লাষ্টৰ যোনটো পাৰ্ট আছিলে কি যে আমি ফিচাৰ্ছ মানে আমি গুণগত শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক বা আমি প্ৰাথমিক পৰ্যায়লৈকে আমি মানদণ্ডৰ শিক্ষাৰ ওপৰত আমি বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। তাৰ লগতে প্ৰৱেশিকা আৰু ধাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ বিনিয়োগ থাকে বা প্ৰাথমিক শিক্ষাক আমি সদায় মানৱ সম্পদৰ বিনিয়োগ হিচাপে আমি গণ্য কৰিছোঁ। চ' এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ উভতি অহাটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু তাৰ লগতেই আমি দেখোঁ যে গুণগত শিক্ষাৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ মানদণ্ডৰ শিক্ষাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ লগতে প্ৰৱেশিকাৰী আৰু ধাৰণো কৰে। ঠিক তেনেধৰণে আমি দেখা পাওঁ যে সাৰ্বজনীন প্ৰৱেশিকাৰ আৰু তাৰ লগতেই আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নামভৰ্তিৰ দিশতো আমি অনুভূতি ভাৰত চৰকাৰৰ আমাৰ গোটেইখিনি পায়। আৰু তাৰ লগতে প্ৰৱেশিকাৰ প্ৰদানৰ বাবেও বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়ৰ সংখ্যাক আমি বৃদ্ধি কৰিছে। 2015 পৰা 16 বৰ্ষৰ তথ্য অনুসৰি আমি প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ওপৰত প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে আৰু যিয়ে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ইয়াৰ উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় যিয়ে আমাক সহায় কৰি আহিছে। আৰু এই প্ৰাথমিক শিক্ষাটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে নামভৰ্তি বৃদ্ধি কৰাটো সহায় কৰিছে। এতিয়া প্ৰাথমিক শিক্ষাত সামাজিক শ্ৰেণীৰ ব্যৱধান দূৰ কৰা বা সুবিধাবঞ্চিত জনসংখ্যা গোট যেনে অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ শিশুৰ তাৰ লগত বিশেষ প্ৰয়োজনীয়ভাৱে আমি যিমানখিনি আমি থকাৰ গুৰুত্ব প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ নামভৰ্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে বুলি কয়। ঠিক তেনেকৈ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে সাৰ্বজনীন ধৰণৰ দিশত আমাৰ অগ্ৰগতি হৈ আহিছে। আৰু তাৰ লগতে ধাৰণ হৈছে যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছে বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন পদক্ষেপ আমি দেখিবলৈ পাওঁ দেখুৱাইছে যে 2009 পৰা 2010 চনৰ বৰ্ষৰ প্ৰথম শিক্ষাত আমি সদায় ড্ৰপ আউটৰ হাৰ ক্ৰমান্বয়ভাৱে হ্ৰাস হৈ আহিছে। আৰু তাৰ লগত আমি মৌলিক মানৱ অধিকাৰ অৰ্থাৎ বেচিক হিউমেন ৰাইটছ যি আমাৰ বিভিন্ন আন্তৰ্জাতিক সন্মিলন নীতি আৰু নথিপত্ৰই স্বীকাৰ কৰিছে যে বিনামূলীয়া শিক্ষাৰ অধিকাৰ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু তাৰ লগতেই সকলোৰে বাবে আমি এইটো দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাও কৰিব লাগিব বুলি কয়। ঠিক তেনেকৈ মধ্যাহ্ন ভোজনো আছে অৰ্থাৎ মিড ডে মিল দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া মিড ডে মিল আমি যেতিয়া দেখোঁ মিড ডে মিল হয়নে? মিড ডে মিল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি বুজোঁ মধ্যাহ্ন ভোজন। চ' MDM আঁচনি হৈছে চৰকাৰী বিদ্যালয়বোৰত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আমি শিক্ষাৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ যিয়ে ইয়াৰ বৃদ্ধিৰ লগতে ধৰি ৰখাত যথেষ্ট ধৰণৰ অৰিহণা যোগাই আহিছে। আৰু আমি যদি দেখিবলৈ পাওঁ SSA অৰ্থাৎ সৰ্বশিক্ষা আঁচনি, ইয়াক আমি এই ভাৰতৰ মুখ্য হিচাপে আমি কওঁ। আৰু সেইটোৰ লগতে আমি কওঁ যে আমাৰ সামগ্ৰিক লক্ষ্যবোৰৰ ভিতৰতো কৰা হৈছে। ঠিক তেনেকেই আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ সাৰ্বজনীন প্ৰৱেশিকাৰ ধৰি ৰখা লিংগ আৰু সামাজিক শ্ৰেণীৰ ব্যৱধান দূৰ কৰা আৰু শিশুৰ শিক্ষাৰ স্তৰ বৃদ্ধি কৰা বুজায়। ঠিক তেনেকৈ আমি টাইপছ অফ মেনেজমেণ্ট চাম যে শৈক্ষিক পৰিসংখ্যাৰ ওপৰত আমি সদায় অষ্টম জৰীপ অনুসৰি
আমি ভাৰতত সদায় আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু তাৰ লগতেই আমি দেখোঁ যে আমাৰ বিভিন্ন নগৰীয় অঞ্চলৰ সন্দৰ্ভত শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা হৈছে। ভাৰতত এই বিদ্যালয় বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ব্যৱস্থাপনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় আৰু তাৰ লগতেই বহুভাৱে আমি বহুত প্ৰকাৰৰ ব্যৱস্থাপনা আছে বুলি কয় চৰকাৰৰ। এখন চৰকাৰী বিদ্যালয় ৰাজ্য চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান বা চৰকাৰৰ দ্বাৰা আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিত্তীয় সংগঠনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় আৰু তাৰ লগত স্থানীয় সংস্থা, জিলা পৰিষদ, পৌৰ নিগম, পৌৰ সমিতি, অধিসূচিত এলেকা সমিতি আৰু কেণ্টনমেণ্ট বৰ্ডৰ দৰে পঞ্চায়ত আমি ৰাজ আৰু স্থানীয় সংস্থাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা স্থানীয় সংস্থাৰ এখন বিদ্যালয় পৰিচালনা কৰা হয়। ঠিক তেনেকৈ আমি ব্যক্তিগত সাহায্যও হয়। এতিয়া ব্যক্তিগত সাহায্য বুলি কোৱাৰ লগে লগে ব্যক্তিগত সাহায্যপ্ৰাপ্ত বিদ্যালয় এখনক ব্যক্তি, ন্যাস আৰু ব্যক্তিগত সংগঠনৰ দ্বাৰা স্বীকৃতি আৰু পৰিচালিত হয় আৰু স্থানীয় সংস্থা বা ৰাজ্য চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আমি অনুদান প্ৰাপ্ত কৰে বুলি কয়। ঠিক তেনেকৈ ব্যক্তিগত অসহায় বুলি কোৱাৰ লগে লগে ব্যক্তিগত অসহায় বিদ্যালয় এখন ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত সংগঠনৰ দ্বাৰা স্বীকৃতি আৰু পৰিচালিত হয় আৰু চৰকাৰী বা স্থানীয় আমাৰ সংস্থাৰ পৰা কোনো অনুদান প্ৰাপ্ত নকৰে বুলি কয়। ঠিক তেনেকৈ স্বীকৃতি নহয় এখন বিদ্যালয় যিকোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত সংগঠনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ বা চৰকাৰৰ অনুমোদিত বৰ্ডৰ পৰা কোনো ধৰণৰ স্বীকৃতি নাথাকে। চৰকাৰী বিদ্যালয় 66%, স্থানীয় সংস্থাৰ বিদ্যালয়, ব্যক্তিগতভাৱে পৰিচালিত সাহায্যপ্ৰাপ্ত বিদ্যালয় আৰু ব্যক্তিগত অসহায় বিদ্যালয়ৰ বেছিভাগ চৰকাৰী বিদ্যালয় আৰু স্থানীয় সংস্থাৰ বিদ্যালয় গ্ৰাম্য ভাৰতৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰি আছে। আনহাতে ব্যক্তিগতভাৱে পৰিচালিত সাহায্যপ্ৰাপ্ত বা ব্যক্তিগত আমি যিমানখিনি অসহায় ব্যৱস্থাপনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমি সংখ্যা অতি কম। ঠিক তেনেকৈ ব্যক্তিগতভাৱে পৰিচালিত সাহায্যপ্ৰাপ্ত বা ব্যক্তিগত অসহায় ব্যৱস্থাপনা বিদ্যালয়সমূহত নগৰ অঞ্চলত আছে। ভাৰতত চৰকাৰী পৰিচালিত বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিপূৰক হিচাপে আমি এটা বৃহৎ ব্যক্তিগত বিদ্যালয় ব্যৱস্থা আছে আৰু তাৰ লগত 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ প্ৰায় 29% শিশুৱে ব্যক্তিগত বিদ্যালয় শিক্ষা প্ৰাপ্ত কৰে বুলি কয়। এতিয়া আমাৰ কিছুমান ৰেগুলেটৰী বডিজ আছে স্কুল এডুকেশ্যনৰ, অৰ্থাৎ কওঁ যে কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ বাবে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়মক আমি সহস্ৰভাৱে সংবিধান অনুসৰি আমি চাওঁ আৰু তাৰ লগতে প্ৰাথমিক পৰ্যায়তো আমি শিক্ষা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক তেনেকৈ আমি যেতিয়া কওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকক আমি চাব লাগিব, ঠিক তেনেকৈ আমি দেখোঁ যে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ উপৰিও কেইবাখনো আমি চৰকাৰী বা আমাৰ সাহায্যপ্ৰাপ্ত বা বেচৰকাৰী বিদ্যালয়তো আমি কাম কৰি আছে বুলি কয়। ঠিক সেনেকৈ কয় যে ভাৰতীয় সংবিধান তাৰ লগতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিদ্যালয়খনকো আমি আলোকভাৱে আমি হিচাপে খুলিব পাৰি আৰু তাৰ লগতে আমি দেখিও যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কেৱল এক ন্যাস সমাজৰ দ্বাৰা পৰিচালিতও হয়। ঠিক তেনেকৈ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি অলাভজনক সত্ৰ হিচাপে খুলিব পাৰি কেৱল এক দায়িত্ববান ন্যাসৰ সমাজৰ দ্বাৰা পৰিচালিত যাৰ চৰিত্ৰ আছে আৰু প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ সংশ্লিষ্টভাৱে আমি কৰিবলৈ পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমি দেখোঁ যে আমি যেতিয়াই আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি দেখোঁ
যে আমাৰ সংশ্লিষ্ট হ'ব লাগিব এটা দুটা মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ লগতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক তেনেকৈ আমি দেখোঁ যে আমাৰ এই দুটা মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক আমি পাওঁ আৰু তাৰ লগতেই আমি মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ মন্ত্ৰালয়ৰ চনত সৃষ্টি কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ লগত আমি ভাৰতত প্ৰাক-প্ৰাথমিক আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰ, ৰাজ্যৰ কেন্দ্ৰীয় অঞ্চলৰ দ্বাৰা বিভিন্ন আঁচনি পৰিচালনা কৰা হয়। প্ৰাথমিক পৰ্যায়তো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক তেনেকৈ আমি সৰ্বশিক্ষা অভিযান আৰু মধ্যাহ্ন ঠিক তেনেকেই ভোজনৰ কাৰ্যসূচী, মাধ্যমিক পৰ্যায়ত মডেল স্কুল স্থাপন, বিদ্যালয়ৰ ICT ব্যৱহাৰ, বিশেষ শিশুৰ বাবে অন্তৰ্ভুক্ত শিক্ষা, ছোৱালীৰ ছাত্ৰাবাস আৰু তাৰ লগতেই সাক্ষৰ ভাৰত কাৰ্যসূচী বিদ্যালয় শিক্ষা আৰু সাক্ষৰতা বিভাগৰ মুখ্য কাৰ্যসূচী হৈ আহিছে। তেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক আমাৰ যিমানখিনি গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ চনত সংগঠন হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে, কাৰ্যসূচী আছিলে শিক্ষাৰ এক বহুমূলীয়া প্ৰণালী ৰচনা আৰু সমৰ্থন কৰাৰ বাবে চৰিত্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যি এক সময়ত সমগ্ৰ দেশৰ বিবিধ সংস্কৃতিৰ প্ৰকাশত সহায় আৰু উৎসাহ ত্যাগ কৰে। NCERT যে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ গুণগত মান ৰখাৰ লগতে উন্নতিৰ বাবে নীতি আৰু কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত সহায় আৰু পৰামৰ্শ দিয়ে বুলি কয়। এতিয়া NCERTৰ মুখ্য আমাৰ যিমান উদ্দেশ্য আছে তাৰ ভিতৰত আছে কি গৱেষণা, হয়নে? ঠিক তেনেকৈ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ ঠিক তেনেকৈ NCERTৰ মুখ্য উদ্দেশ্যবোৰ হৈছে ভিতৰত আছে গৱেষণা আৰু তাৰ লগতে আমি চাবলৈ পাওঁ। ঠিক তেনেকৈ আমি যেতিয়া কওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ উদ্দেশ্যবোৰৰ ভিতৰত আছে গৱেষণা, বিকাশ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ, সম্প্ৰচাৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকাশনৰ বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন কাৰ্যকলাপ আৰু তাৰ লগত NCERTৰ যেনেকৈ আমাৰ কেইটামান চেণ্টাৰ আছে, ক'ত আছে সেই চেণ্টাৰকেইটা? ভূপাল, আজমেৰ, ভুৱনেশ্বৰ আৰু আমাৰ মাইচুৰত 4টা আঞ্চলিক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰিছে। কিন্তু সেইটো নহয়, আমাৰ ইয়াতে 5টা হ'ব, ঠিক আছে? আমাৰ 5টা আছে আৰু 5টা মই লাষ্ট ক্লাছতো কৈছিলোঁ 5টা কি ক'ব পাৰিবনে কোনোবাই? 5টা কি আছিলে? পাঁচটা এটা আছিলে RI শ্বিলং, আমি যোনটো বৰাপানী ৰোড আছে তাতে আমাৰ আছে RI ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন শ্বিলং আৰু এইটো হৈছে 5 নম্বৰ ৰিচেণ্টলি
হেৰি হৈছে ঠিক আছে চ' আমি যেতিয়া ক'ম ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক আমাৰ যিমানখিনি আছে সেইখিনিৰ লগতে আমাৰ সদায় আমি চাওঁ যে প্ৰতিষ্ঠান বা ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক পৰিকল্পনা আৰু তাৰ লগত আমাৰ প্ৰশাসন আৰু প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ আছে ঠিক তেনেকেই আমাৰ যিমানখিনি আছে আৰু তাৰ লগত আমাৰ হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছিলে আৰু সেই শৈক্ষিক পৰিকল্পনাৰ আৰু প্ৰশাসন সেৱাত যিমানখিনি নিয়োজিত সংস্থা আছে তাৰ লগত প্ৰতিষ্ঠান আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ ক্ষমতা নিৰ্মাণ গোটেই বস্তুখিনি আমি চাইছিলোঁ ঠিক তেনেকে আমি চাওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঠিক আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমি আমাৰ যিমানখিনি ক্ষমতা নিৰ্মাণ অৰ্থাৎ কেপাচিটি বিল্ডিং বা গৱেষণা অৰ্থাৎ ৰিচাৰ্চ বা পেচাদাৰী সমৰ্থন এই গোটেই বস্তুখিনিৰ লগতে আমাৰ কি হ'ব এই গোটেই বস্তুখিনিৰ লগতে আমি গম পাওঁ যে আমাৰ এইখিনি বস্তু আমি সম্পৰ্কিত থাকিব এতিয়া আমি NIP এই যে আছে এই বস্তুখিনি আমি এতিয়া কেনেকৈ কি কৰিম চ' আমি যেতিয়া কওঁ যে NIPE বা বিভিন্ন ধৰণৰ শৈক্ষিক প্ৰশাসন বিভাগ বা শৈক্ষিক পৰিকল্পনা বিভাগ তো সেই বস্তুটো আমি কেনেকৈ বুজিব পাৰোঁ যদি আমি উচ্চ পেচাদাৰী বা আমি যেতিয়া দেখিম তাৰ লগত আমি এইটোও গম পোৱাটো উচিত যে আমি যিমানখিনি চাম তাৰ লগত আমি গম পাম দেই তো এইখিনি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল স্কুলবিলাক আছে আমাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ লগত জড়িত তো ঠিক তেনেকৈ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা পেচাদাৰী শিক্ষাৰ বিভাগ শৈক্ষিক ব্যৱস্থাপনা তো এই বস্তুখিনি প্ৰণালীৰ লগত এইখিনি গোটেইখিনি আমাৰ জড়িত হৈ আছে তো সেই লগত জড়িত হৈ থকাৰ আমি গম পাওঁ যে আমাৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু ক্ষমতাৰ নিৰ্মাণৰ বিভাগ আছে বা ডিপাৰ্টমেণ্ট স্কুল আছে তো এই বস্তুখিনি আমি ইয়াৰ লগত দেখিবলৈ পাওঁ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক শিক্ষা পৰিষদ আছে NCT লগত জড়িত বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিধিয়ক তাৰ লগত আছে তো এই পৰিচালিত দ্বাৰা আমাৰ NCERTৰ মুখ্য লক্ষ্য হৈছে সমগ্ৰ দেশত আমাৰ শিক্ষক শিক্ষা ব্যৱস্থাপনাৰ লগত পৰিকল্পিত আৰু সমানিত বিভাগ হিচাপে আমি কাম কৰা ঠিক তেনেকেই এই শিক্ষক ব্যৱস্থাপনা নিয়ম আৰু মানদণ্ডৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সঠিক তত্ত্বাৱধানৰ বাবে আমি দায়বদ্ধ হয় ঠিক সেইবাবে আমি যদি কওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এই বিভিন্ন শিক্ষক শিক্ষাৰ কাৰ্যসূচী বা সামৰি লোৱা যায় বা যাৰ ভিতৰত আমি মাধ্যমিক পৰ্যায়তো শিক্ষাদানৰ বাবে আমি অৰ্জিত কৰাৰ বাবে শক্তিসকলৰ গৱেষণাৰ প্ৰশিক্ষণ বিচাৰোঁ ঠিক তেনেকেই আমি চাবলৈ পাওঁ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা পৰিষদ অৰ্থাৎ KB আমাৰ যিমানখিনি KABC আছে সেইখিনি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আমাৰ জড়িত গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শদাতা সংস্থা আৰু তাৰ লগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ 1920 আমাৰ যিমান আছে সেই চনত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু হৈছিলে আৰু 1935 চনত আমি সেই বস্তুটো আমি পুনৰ জীৱিত কৰা হৈছিলে আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ অস্তিত্ব আছে চ' KB আমাৰ যিমানখিনি কাম হৈছে যে আমি যিকোনো শৈক্ষিক আমাৰ প্ৰশ্নৰ ওপৰত আমি সদায় পৰামৰ্শ দিয়া আৰু তাৰ লগত আমাৰ GUI যিমানখিনি যিকোনো আমাৰ স্থানীয় আছে সেইখিনি চৰকাৰে সদায় আমাৰ ইয়াক প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে ঠিক তেনেকৈ আমি কওঁ যে KBP আন এটা কাম হ'ল যে আমি দেশত শৈক্ষিক আমি চোৱা ঠিক আছে তো সেইখিনিৰ লগতে যদি আমি গম পাওঁ তেনেহ'লে আমি কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' KBP আন এটা হ'ল হৈছে শৈক্ষিক আমি যিমানখিনি বিকাশ আছে সেই বিকাশখিনিৰ লগত আমি
আমাৰ দৈহিক যিমানখিনি থাকে আমি সেইখিনিও গম পাওঁ তো বিকাশ তথ্য তো আমি গম পাওঁ কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক আৰু CBSE এইখিনি CBSE এতিয়া CBSE হৈছে এক শীৰ্ষ ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা যাক আমি কি বুলি কৈছিলোঁ কাৰোবাৰ মনত আছেনে কি আছিলে নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যন ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং CBSE তো ঠিক সেনেকুৱাকৈ আমি গম পাওঁ যে আমি কি কৰিব লাগিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুমোদিত বেছিভাগ বিদ্যালয় আমি কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় হয় এতিয়া নৱোদয় বিদ্যালয় CBSEৰ সৈতে সংযুক্ত আছে সদায় কেনেকৈ আছে সংযুক্ত নৱোদয় বিদ্যালয় কেনেকৈ আছে নৱোদয় বিদ্যালয় National Institute of Open Schooling NIOS NIOS কি হয় NIOS 2002 চনত MSRD আমি দেখিছিলোঁ যে আমাৰ নেশ্যনেল অপেন স্কুলৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠানলৈ সংগঠনৰ নাম বিদ্যালয়ৰ লগত আমাৰ জড়িত হৈ আছে পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠান তাৰ লগত আমাৰ প্ৰতিষ্ঠান সংগঠনৰ নাম সংশোধন কৰে আৰু ভাৰতীয় বিদ্যালয় প্ৰমাণপত্ৰ পৰীক্ষা লগত আমাৰ জড়িত তো আমি তেনেকুৱাকৈ আমি গম পাওঁ ঠিক তেনেকৈ ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ পৰীক্ষা পৰিষদ আৰু TISCৰ দৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ এই দুটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে আৰু ICSE ভাৰতীয় মাধ্যমিক শিক্ষাৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ তাৰ লগত ই নতুন দিল্লীত অৱস্থিত ই সদায় আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি এই দেখিবলৈ পাওঁ আৰু তাৰ লগতে ই নতুন দিল্লীত আমি গম পাওঁ ঠিক তেনেকৈ CBSE আৰু CISEৰ দুয়োটা কম বেছি বা পৰিমাণে শিক্ষাৰ একে ইচ্ছুক অনুসৰণ আমি কৰি পেলাই কৰে যদিও কিছুমান ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ এটা সাধাৰণ বিশ্বাস হ'ল যে
আমাৰ CISE পাঠ্যক্ৰমত CBSE পাঠ্যক্ৰমত অলপ কঠিন আৰু তাৰ লগত ব্যক্তিগত প্ৰাৰ্থী গ্ৰহণ নকৰে আৰু তেওঁলোকেও কেৱল CISEৰ সৈতে সংযুক্ত থাকে। ঠিক তেনেকৈ ইংৰাজী মাধ্যম বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তেহে আহিব লাগিব বুলি কৈছে। ঠিক তেনেকৈ পৰীক্ষাৰ যিমানখিনি আমাৰ মাধ্যম হৈছে ইংৰাজী আৰু তাৰ লগতেই আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ভাৰতীয় ভাষাৰ কাকতৰ সেইখিনি আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক তেনেকৈ ভাৰতীয় ভাষাৰ কাকতৰ বাহিৰেও আমি ইংৰাজী ভাৰতীয় বা পৰীক্ষাৰ মাধ্যম হৈছে ইংৰাজী ভাৰতীয় ভাষাৰ কাকতৰ বাহিৰে CBSE আৰু তাৰ উপৰিও ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যৰ উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষা বাবে নিজা ৰাজ্যিক বোৰ্ড আছে বুলি কয়। তো ভাৰতীয় মাধ্যম আৰু তাৰ লগত আমাৰ যিমান মাধ্যমিক শিক্ষাৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ আছে আৰু তাৰ লগতেই আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ প্ৰমাণপত্ৰ ICSE পৰীক্ষা হৈছে 10ম শ্ৰেণীৰ বাবে ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ প্ৰমাণপত্ৰ পৰীক্ষা পৰিষদৰ দ্বাৰা আমি পৰিচালিত এক পৰীক্ষা হয়। এতিয়া ইণ্ডিয়ান স্কুল চাৰ্টিফিকেট দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বাবে ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ পৰীক্ষা পৰিষদৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এক পৰীক্ষা হয় আৰু তাৰ লগত ইয়াক ইংৰাজী মাধ্যমৰ জৰিয়তেও নতুন শিক্ষা নীতি অৰ্থাৎ 1986 ভাৰতীয় পৰামৰ্শ অনুসৰি আমাৰ 94টা বিদ্যালয় শিক্ষাৰ আমাৰ গাঁথনি আৰু ব্যৱস্থাপনা সাধাৰণ পাঠ্যক্ৰমত আমাৰ শিক্ষা আৰু পৰীক্ষা আমাৰ প্ৰদান কৰে। ঠিক তেনেকেই পাই যে আমাৰ বিভিন্ন আঁচনি বা বিভিন্ন আমি গম পাওঁ। ঠিক তেনেকুৱাকে প্ৰাথমিক কাৰ্যসূচী বা কৰিব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ আমি গম পাওঁ যে গম পাওঁ ৰাজ্যিক শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ লগতে তেনেকৈ ইয়াৰ মুখ্য কাম হৈছে প্ৰাক বিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক স্তৰলৈকে সকলো শৈক্ষিক যিমানখিনি আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে তাৰ পৰিকল্পনা আৰু ব্যৱস্থাপনা প্ৰশিক্ষণৰ লগতে আমি
মূল্যাঙ্কনৰ ক্ষেত্ৰত SCERTৰ ভূমিকা আৰু কাৰ্যসমূহ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ বাবে NCERT, UNICEF আৰু MHRD, UNESCO, বিশ্ব বেংক আৰু অন্যান্য সংস্থাৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিছে। বাৰ্ষিক কৰ্ম পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা সংশ্লিষ্ট ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়তো সকলো সংস্থাৰ সৈতে আমি SCERT বিভিন্ন বিভাগৰ সৈতে সমন্বয় কৰে বুলি কয়। তেনেকেই নিয়ন্ত্ৰণ আৰু আমাৰ তত্ত্বাৱধান কিছুমান আছে, সেইখিনি আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব। আৰু ঠিক তেনেকৈ আমি যেতিয়া নিয়ন্ত্ৰণ আৰু তত্ত্বাৱধান আমাৰ থাকিব, তেতিয়া আমি গম পাম যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কিছুমান পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিকাঠামোৰ পোহৰত পাঠ্যক্ৰম আৰু পাঠ্যপুথি বিকশিত কৰা বুলি কয়। এতিয়া উদ্ভাৱনৰ জৰিয়তে বিদ্যালয়ৰ আমাৰ উৎকৰ্ষতাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰা আৰু ক্ষমতাৰ নিৰ্মাণৰ আয়োজন কৰা ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ বাবে আমি সেৱা শিক্ষকসকলৰ বাবে কাৰ্যসূচী প্ৰদান কৰে আৰু বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা বিভাগ তাৰ লগত আমাৰ SSC, RMSC বিভিন্ন ধৰণৰ আদিৰ সহযোগিত ৰাজ্যত সেৱাত শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ বাবে সমন্বয়কাৰী সংস্থা বুলি কয়। তেনেকেই ৰাজ্যখনত শিক্ষাৰ ফলাফলৰ ওপৰত শৈক্ষিক জৰীপ কৰা, কাৰ্য গৱেষণাৰ মূল্যায়ন, গৱেষণা প্ৰকল্পৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহত বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদান কৰা বুলি কৈছে। এতিয়া তাৰ লগতেই অধ্যক্ষ, মুৰব্বী, শিক্ষক আৰু যিমানখিনি অনন্য আমাৰ আছে শিক্ষা, সেই তাৰ লগতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক তেনেকেই আমি যাওঁ যে প্ৰাথমিক শিক্ষক বা প্ৰশিক্ষণৰ বাবে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ কাম-কাজ তদাৰক কৰা হয় বা বিদ্যালয়সমূহত নেতৃত্ব বা প্ৰশিক্ষণৰ যিমানখিনি নিয়ন্ত্ৰণ, নিৰীক্ষণ আৰু কৰে। ঠিক তেনেকৈ বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা থকা শিশুৰ কাৰ্যকৰী বা মূলসুঁতিৰ বাবে সমৰ্থন প্ৰদান কৰা যায়। এতিয়া সকলো ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়তো বিদ্যালয়ৰ নেতৃত্ব আৰু সমন্বয় চলে। বিভিন্ন শিক্ষণ আমাৰ থাকে। ঠিক তেনেকৈ শিক্ষণৰ সামগ্ৰী, ডিজিটেল শিক্ষণ সম্পদ আৰু প্ৰযুক্তিত্ব সহায়ক বিকাশ কৰা, ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো কৰা। ঠিক তেনেকৈ আঞ্চলিক আমাৰ যিমানখিনি আয়োজন কৰা হয়, তাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমি সমন্বয়ভাৱে সাধন কৰাটো বুজায়। তেনেকেই কয় যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষক আৰু শিক্ষাবিদসকলৰ ডাটাবেছ বিকশিত কৰা, শিক্ষকসকলৰ শৈক্ষিক সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ পেকেজ আৰু শিক্ষণৰ সামগ্ৰী বিকশিত কৰা, বিভিন্ন স্তৰত শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে চেমিনাৰ বা কৰ্মশালা প্ৰদৰ্শনী আয়োজন কৰা, বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পৰ্কীয় বিষয়বোৰৰ ওপৰত কাৰ্য গৱেষণা কৰা, নীতি গৱেষণা কৰা আৰু অনন্য মূল্যাঙ্কনমূলক অধ্যয়ন কৰা। প্ৰাথমিক শিক্ষা পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে ডিপ্ল'মা আমাৰ পৰিচালনা কৰা, তাৰ লগতে চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানবোৰকো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক তেনেকেই চাওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাথমিক ডিপ্ল'মা পৰিচালনা চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত শিক্ষা পাঠ্যক্ৰম ডিপ্ল'মা পৰিচালনা, তাৰ লগত আমি প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বাবে নোডেল এজেঞ্চি হিচাপে কাম কৰা বুজায়। এতিয়া সকলো জিলাৰ শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান অৰ্থাৎ ডায়েট, ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন এণ্ড টেকনলজি, এই বস্তুখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। ডিষ্ট্ৰিক্ট ডায়েট
Diet. D stands for what? District. Okay. I stands for institute. Okay. Stands for education, and T stands for training. Okay. So a diet একচুৱেলি আৰু নিৰীক্ষণ কৰে তাৰ লগত শিক্ষাবিদ আৰু মানে এডুকেটৰ্ছ আৰু নিৰীক্ষণ বিষয়াসকলৰ পেছাদাৰী বিকাশৰ বাবে আমি চিঠিপত্ৰ পাঠ্যক্ৰম বাবে ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক কাৰ্যসূচী প্ৰদান কৰে বুলি কৈছে ঠিক তেনেকে So, গম পাওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এখন আমি গুচাই দিওঁ কি হ'ব নৈতিক বিদ্যালয় শিক্ষা বোৰ্ড defeating ঠিক তেনেকুৱাকে আমি গম পাওঁ যে ভাৰতৰো এনেকুৱা বহুতো আমাৰ কি আছে ৰাজ্যত তেওঁলোকৰ নিজৰ ঠিক তেনেকুৱাকে আমি দেখো যে পৰিষদ আছে আমাৰ সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাতে আমাৰ বিভিন্ন শিক্ষা পৰিষদ আছে আৰু তেওঁলোকৰ গাঁথনি আৰু কাৰ্যকলাপতো আমি গম পাওঁ যে সেই পৃথক হয় সো দেশত প্ৰায় 33টা বিভিন্ন শৈক্ষিক বোৰ্ড আছে যাৰ ভিতৰত আছে কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ পৰীক্ষা পৰিষদ মানে যি হৈছে ICSE আৰু ICI বিভিন্ন শৈক্ষিক বোৰ্ডৰ বাবে এক মাধ্যম আন কিছুমান বোৰ্ড আছে যেনে আন্তৰ্জাতিক আমাৰ আছে ডেক্লিয়েট সংগঠন কিছুমান আছে ঠিক তেনেকে দিল্লী চৰকাৰী বিদ্যালয়ও আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ দেশৰ তুলনামূলকভাৱে কম সংখ্যক বিদ্যালয় মাদ্ৰাছা বোৰ্ড আছে কেন্দ্ৰীয় তিব্বতীয় বিদ্যালয় আছে প্ৰকাশন আছে আদিৰ দৰে কিছুমান বিভিন্ন বোৰ্ডৰ সৈতে সংযুক্ত আছে বুলি কৈছে ঠিক তেনেকে জিলা খণ্ড স্তৰৰ বিধায়ক সংস্থামূলক বা আমি NP 1986 ওপৰত আধাৰিত কৰি জিলা পৰ্যায়ৰ সংস্থা বা আমাৰ যিমানখিনি ডায়েট জিলাখনত পেডাগজিকেল কাৰ্যকলাপৰ পৰিকল্পনা ৰূপায়ণ আৰু নিৰীক্ষণৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হয় বুলি কয় ঠিক তেনেকে প্ৰতিটো ডায়েটত কিছুমান 7টাকে শৈক্ষিক শাখা থাকে ঠিক তেনেকে প্ৰাক সেৱা শিক্ষক শিক্ষা শাখা কৰ্ম অভিজ্ঞতা শাখা জিলা সম্পদ গোট সেৱা কাৰ্যসূচী ক্ষেত্ৰ আদান প্ৰদান কৰা উদ্যাপন সমায়নৰ শাখা পাঠ্যক্ৰম সামগ্ৰিক শাখা তাৰ লগতে আমি আমাৰ যিমানখিনি আছে
ঠিক তেনেকৈ পৰিকল্পনা আৰু ব্যৱস্থাপন শাখা। ডায়েটৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ আমাৰ শিক্ষাত ৰাজ্যিক আমাৰ নীতি নিয়মাৱলী উদ্ভাৱন কাৰ্যসূচী কৰাৰ বাবে ব্লক সম্পদ কেন্দ্ৰ আৰু ক্লাষ্টাৰ সম্পদ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। এই সকলোবোৰ সংস্থাই বিদ্যালয় শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ বাবে আৰু সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে চেষ্টা কৰাৰ বাবে ইজনে সিজনৰ সৈতে সমন্বয়ভাৱে কাম কৰি আহিছে। তেনেকেই আমি গম পাওঁ যে কিছুমান ইনষ্টিটিউশ্যনছ আছে যোনবিলাকে সদায় স্কুল এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰে। এতিয়া অপাৰেশ্যন ব্লেকবৰ্ড আছে, কিন্তু তাৰ আঁচনিৰ ওপৰত অপাৰেশ্যন ব্লেকবৰ্ড অপাৰেশ্যন ব্লেকবৰ্ড আঁচনিখন 1987 চনত আৰম্ভ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিলে যে শিক্ষক বা আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আছে সেইখিনিৰ লগত আমি সদায় আমাৰ অপাৰেশ্যন ব্লেকবৰ্ডৰ আমাৰ যিমানখিনি এই চনত 1987 চনত আৰম্ভ হৈছিলে। ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিলে অধিক শিক্ষক আৰু তাৰ লগতেই আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আছে কি যে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰিমাণগণ আৰু তাৰ লগতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰিমাণগণৰ গুণগত দুয়োটা আমাৰ উন্নত আনিব বিচাৰোঁ। তাৰ লগতেই আমি দেখোঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিখন পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু যুক্তিসংগতভাৱে ডাঙৰ কথা যিবোৰ সকলো বতৰতে ব্যৱহাৰযোগ্য। এতিয়া একক কৰি পেলাই যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ এয়া আছে আৰু তাৰ লগতেই অন্যান্য শিক্ষাৰো সামগ্ৰী আছে বুলি কৈছে। ঠিক তেনেকৈ আমি পাওঁ যে অন্যান্য শিক্ষাৰ সামগ্ৰী আৰু জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা কাৰ্যসূচী পুনৰুজ্জীৱিত কৰিছিল আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীনভাৱে উদ্দেশ্য প্ৰাপ্ত কৰিছিলে। ঠিক তেনেকেই আমাৰ শাখাৰ দ্বাৰা প্ৰাথমিক শিক্ষাপ্ৰাপ্ত যি শিশুৰ নামভৰ্তিকৰণৰ ড্ৰপ আউট ৰেট পাৰ্থক্য হ্ৰাস কৰা হৈছে। ই জিলাক পৰিকল্পনাৰ একক হিচাপে লৈ এক ক্ষেত্ৰত নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু এইটোৱে স্থানীয় পৰিস্থিতিৰ পৰা সংবেদনশীলতা বজাই ৰখাৰ আৰু এনেদৰে সম্প্ৰদায় এটাৰ সম্পূৰ্ণ অংশগ্ৰহণৰ নিশ্চিত কৰাত সহায় কৰিছিলে। এতিয়া এই প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিকল্পনা ব্যৱস্থাপনা আৰু পেছাদাৰী সমৰ্থনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্যিক আৰু জিলা প্ৰতিষ্ঠান আৰু সংগঠনৰ সমক্ষমতাভাৱে শক্তিশালী কৰিব বিচাৰে আৰু এই প্ৰকল্পটোৱে নামভৰ্তি বৃদ্ধি বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ লেনদেন আৰু তাৰ লগতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নত কৰাৰ ওপৰতেও যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে বুলি কৈছে। ঠিক তেনেকৈ জিলা শিক্ষা প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ মানদণ্ডৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰি শিক্ষা শক্তিশালী কৰাৰ আঁচনি যেনে জিলা শিক্ষা প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান ডায়েট 1987 চনত আৰম্ভ কৰা হৈছিলে আৰু আঁচনিখনে দেশত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ লগত জ্ঞান দক্ষতা আৰু শিক্ষা
গতভাৱে দক্ষতাৰ অভিমুখীকৰণ, প্ৰশিক্ষণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ উন্নীতকৰণৰ বাবে কাৰ্যকৰী প্ৰতিষ্ঠানগত শৈক্ষিক আৰু কাৰিকৰী যিমানখিনি আমাৰ সম্পদ আধাৰ সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰস্তাৱো দিছিলে বুলি কয়। ঠিক তেনেকে প্ৰতিষ্ঠানগত সমৰ্থনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যসূচী, যোনটো আমি মধ্য ভোজন বুলি কওঁ, তাৰ লগত শিশুৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ পুষ্টি স্তৰৰ লগত বৃদ্ধি কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকক আমাৰ বিকাশিত কৰিবলৈ সক্ষম কৰাৰ বাবে সাংবিধানিক ব্যৱস্থাবোৰ ৰখাৰ বাবেও প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বাবে পুষ্টিগত সমৰ্থনভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যসূচী অৰ্থাৎ 1999 চনত আৰম্ভ কৰা হৈছিলে আৰু এই আঁচনিৰ উদ্দেশ্য হৈছে নামভৰ্তি, ধাৰণ, উপস্থিতি বৃদ্ধি কৰা আৰু এক সময়তে শিশুসকলৰ মাজত পুষ্টি স্তৰ উন্নত কৰা বুলি বুজাইছে। ঠিক তেনেকে ইয়াক 2007 চনত আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ 3050 অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছফালৰ খণ্ডৰ BB বা উচ্চ প্ৰাথমিক স্তৰৰ শিশুসকলক আমি যিমানখিনি আমাৰ সম্প্ৰচাৰিত কৰা হৈছিল আৰু তাৰপিছত 2008 চনত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত সাৰ্বজনীন কৰাও হৈছিল বুলি কয়। ঠিক এই আঁচনিখনত ৰাজ্যৰ জৰিয়তে আমি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আৰু বিদ্যালয়ৰ ব্যৱস্থাপনা বা গাঁও শিক্ষা সমিতি বা পঞ্চায়তভাৱে প্ৰতিষ্ঠান আৰু সহায়ক গোটৰ দ্বাৰা MDMSৰ পৰিচালনা আৰু ৰূপায়ণ কৰা হয়। ঠিক তেনেকে MDSৰ এতিয়াও যেন এনেকুৱা হয় যে আমি গম পাওঁ। ঠিক তেনেকেই আমি চাওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ এয়া আছে আৰু তাৰ লগতে আমি গম পাওঁ যে অধীনত সমৰ্থনভাৱে মাদ্ৰাছা আৰু মক্তবৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় শিশুৰ প্ৰাথমিক প্ৰকল্পৰ অধীনতো শিশু অন্তৰ্ভুক্ত আছে বুলি কয়। তেনেকে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যসূচীত বা আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আছে সেইখিনিত আমি গম পাওঁ যে আমাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ছোৱালীবিলাকৰ শিক্ষাৰ প্ৰচাৰৰ বাবে আমাৰ NPGLৰ এটা আছিলে NPGL তো NPGL বা আমাৰ যিমানখিনি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ প্ৰচাৰৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে আৰু এই আঁচনিখন নেশ্যনেল পলিচি অফ এডুকেশ্যন অন গাৰ্ল চাইল্ড। তো এই আঁচনিখনৰ শৈক্ষিকভাৱে পিছপৰা খণ্ডত ABB ৰূপায়ণ কৰা হয় আৰু বিদ্যালয়ৰ বাহিৰত থকা ছোৱালীবোৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। NPGL যে বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰা ছোৱালীবোৰৰ ওচৰলৈ যায় আৰু কিন্তু আমাৰ যিমানখিনি নিয়মীয়াকৈ বিদ্যালয়ৰ উপস্থিতি নহয় NPGLৰ দুৰ্বল ছোৱালীবোৰক চিনাক্ত কৰে আৰু তাৰ লগত এই দুৰ্বল বুলি ক'লে ফিজিকেল দুৰ্বল বুজোৱা নাই দেই, মানে যোনবোৰ ইকনমিকভাৱে অলপ উইক থাকে আৰু তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতা অৱস্থাৰ পৰাই বাহিৰলৈ অনাৰ বাবে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে আৰু তেওঁলোকক সেই বাট পৰাপিত কৰি পেলাইও তেওঁলোকক দায়িত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে বুলি কয়। ঠিক তেনেকে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়ত KGBP হৈছে অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতি, তেনেকে OBC বা বিভিন্ন ধৰণৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালীবিলাক মাইনৰিটি স্কুল আছে বা আমাৰ আৱাসিক উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় যোনবোৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল আছে সেইবোৰ। এতিয়া KGBPৰ বিক্ষিপ্ত বয়সিতত আমি এলেকাত কি কৰিব পাৰোঁ যে আমি স্থাপন কৰা হয় য'ত বিদ্যালয়বোৰত যথেষ্ট
দূৰত্ব আছে আৰু ছোৱালীবোৰৰ নিৰাপত্তাৰ বাবেও এক প্ৰত্যাহ্বান আছে। এতিয়া এইটোৱে প্ৰায় ছোৱালীসকলক তেওঁলোকৰ শিক্ষা বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য কৰে। KGVP আৱাসিক বিদ্যালয়ৰ স্থাপনৰ জৰিয়তে কি কৰে কি যে খণ্ডটোত ইয়াক আমি সমাধান কৰে আৰু KGVP এইবোৰৰ পৰা ওচৰলৈ যায়। এতিয়া কিশোৰী বা আমাৰ যিমানখিনি বিদ্যালয়ৰ বাবে যাব নোৱাৰে, এতিয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰা 10 বছৰ ওপৰত অৰ্থাৎ 10+ বয়সৰ স্কুলৰ ছোৱালীৰ ভিতৰতে আছে বুলি কয়। আৰু ঠিক তেনেকেই গম পাই যে উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বাবে আমি যোগ্যতা অৰ্জন নকৰা বিক্ষিপ্ত আমি বাসস্থানৰ কঠিন এলেকাত আমি এইখিনি বস্তু আমি ছোৱালীবিলাকে বয়সীয়া হিচাপে কৰোঁ। এতিয়া KGVPবোৰ অনুসূচিত বা জাতি বা অনুসূচিত জনজাতি বা আমি যিমানখিনি OBC সংখ্যালঘু বা সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালীৰ বাবে নিম্নতম 75% অৰ্থাৎ 75% আৰু দৰিদ্ৰ সীমাৰ তলত বাস কৰা পৰিয়ালৰ ছোৱালীৰ বাবে আমি কি কৰিব পাৰোঁ 25% আমাৰ আসন সংৰক্ষণ অলৰেডি ব্যৱস্থা আছে বুলি কৈছে। ঠিক তেনেকেই যে 2009 পৰা 2010 বয়সৰ মানে সেই বছৰটোত আমাৰ দেশত প্ৰায় 25খন KGVP আছিলে আৰু তাৰে RT আইন অৰ্থাৎ ৰাইট টু এডুকেশ্যন আইনত কাৰ্যসূচী হোৱাৰ পিছত অতিৰিক্ত 1030টা KGVP অনুমোদিত কৰা হৈছিলে, যাৰ ফলত দেশৰ মুঠ KGVP সংখ্যা হৈছিলে আমাৰ 37লৈকে মানে গৈছিলে। ঠিক আছে, তো এই বস্তুটো যে আমি চাব লাগে আমি কিমান কেইখন বা হৈছিলে। এতিয়া আমি সৰ্বশিক্ষাৰ আমি যেতিয়া কওঁ অভিযান বা আমাৰ SSAD ইয়াৰ ভিতৰত আমি ভাৰত চৰকাৰৰ ভিতৰত আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মুখ্য কাৰ্যসূচী আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু তাৰ ভিতৰত আমাৰ এয়াও আছিলে। ঠিক তেনেকুৱা। ঠিক আছে, তো আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ ইয়াৰ মুখ্য লক্ষ্য আছিল সাৰ্বজনীন ল'বলৈ আমি এইখিনি গম পাওঁ। ইয়াৰ মুখ্য লক্ষ্য আছিলে যে সাৰ্বজনীন প্ৰৱেশিক্ষা আৰু ধাৰণবিলাক চোৱা আৰু তাৰ লগত ব্যৱধান কৰাও আছিলে। সমগ্ৰ দেশত সামৰি লোৱা আৰু তাৰ লগত আমি গম পাওঁ যে অংশীদাৰৰ SSA ৰূপায়ণ কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ লগতে আমি চাওঁ যে SSA অন্তৰ্গাঁথনি উন্নয়নৰ লক্ষ্য অৰ্থাৎ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এইমছ আৰু তাৰ লগতে আমি পাওঁ যে নতুন বিদ্যালয় খোলা আৰু তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ SSAৰ লক্ষ্য হৈছে যে সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি গম পাওঁ। ঠিক তেনেকৈ বিদ্যমান বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰা SSAৰ লক্ষ্য হৈছে অতিৰিক্ত
শৌচালয়, শ্ৰেণীকোঠা হোৱাৰ খোৱা পানী তত্ত্বাৱধান অনুদান আৰু বিদ্যালয় উন্নয়ন অনুদান প্ৰদান কৰি বিদ্যালয়বোৰ উন্নত কৰা। মানৱ সম্পদ এতিয়া অতিৰিক্ত সংখ্যক অৰ্থাৎ SSA ৰ লক্ষ্য হৈছে মানৱ সম্পদ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে বিদ্যালয়খনত অতিৰিক্ত শিক্ষক প্ৰদান কৰা। শিক্ষকসকলৰ ক্ষমতা নিৰ্মাণ SSA ৰ লক্ষ্য হৈছে বিস্তৃত অনুষদ যাৰ লগত বিকাশ কাৰ্যসূচীৰ লগত আমাৰ জড়িত হৈ আছে। আৰু শিক্ষকৰ ক্ষমতা নিৰ্মাণ অৰ্থাৎ কেপাচিটি বিল্ডিং কৰি বিকাশ বা শিক্ষণৰ যোনটো আমাৰ সামগ্ৰী থাকে ন, যেনেকে TLM টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলছ, TLM ৰ ফুল ফৰ্মটো আমি আগতে ষ্টাডি কৰিছোনে বাৰু? TLM what stands for TLM meaning অসমীয়া লাৰ্ণিং হলেও আমি জানিব লাগিব টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল মানে এইটোতে কি বুজায় আমি কি ইউজ কৰিছো, what is the materials that we are using while we teach, আমি কি মেটেৰিয়েল আছে, ঠিক আছে? সেইটোতে আমি কওঁ যে আমাৰ মানদণ্ড উন্নতি বা আমাৰ মানদণ্ড যিমানখিনি আমাৰ আছে সেইখিনি আমি ইয়াতে গম পাওঁ, ঠিক আছে? তো ইয়াৰ লগতে আমি বহুতখিনি আমি কথা গম পাওঁ যে আমাৰ মানদণ্ড প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু SSA ৰ লক্ষ্য হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আমাৰ ভাৰতৰ ভাল নাগৰিক বনোৱা আৰু তাৰ লগৰ বাবে আমি জীৱন দক্ষতাসমূহ মানদণ্ড প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আমি প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু তাৰ লগতে আমি 11 প্ৰাকখন প্ৰাথমিক শিক্ষা ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু SSA ৰ লক্ষ্য হৈছে ছোৱালীৰ সেই শিক্ষাৰ ওপৰত আমি বিশেষ গুৰুত্ব দি লিংগ আধাৰিত নামভৰ্তি ব্যৱধান দূৰ কৰিব লাগে। মানে যোনটো আমি ফেচিলিটিজ দিব লাগে এডমিশ্যনৰ টাইমত সেইখিনি থাকিব লাগে, বা ল'ৰা ছোৱালী বুলি কোনো ধৰণৰ আমি ভেদভাৱ অৰ্থাৎ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰিব নালাগে। চ' বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা থকা বা শিশুৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া বা SSA ৰ লক্ষ্য হৈছে কি যে বিশেষকৈ প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক আমি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা প্ৰদান, যাতে বিদ্যালয়ৰ তেওঁলোকৰ সৰ্বাধিক আমাৰ যিমানখিনি সম্ভাৱ্য থাকে এইখিনি যাতে বিকাশৰ সম্ভাৱ্য হয়। আৰু তাৰ লগতে আমি কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনো আমি কৰিব লাগে। ঠিক তেনেকৈ আমি এই আঁচনিখনৰ ওপৰত আমি বহুতো কথা আমি ভাৰত চৰকাৰৰ মুখ্য কাৰ্যসূচী যাক 2001 চনৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা সাৰ্বজনীন কৰাৰ বাবে আমাৰ সময়সীমাৰ বাবে ভিতৰত আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। আৰু তাৰ লগতে ইয়াৰ মুখ্য লক্ষ্য আছিলে কি যে সাৰ্বজনীন আমি কৰাৰ আমাৰ প্ৰৱেশিকাৰ আৰু ধাৰণা প্ৰাথমিক শিক্ষাত লিংগ আৰু সামাজিক শ্ৰেণীৰ ব্যৱধান দূৰ কৰে। তেনেকৈ শিশুৰ শিক্ষাৰ স্তৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৃদ্ধি প্ৰাপ্ত কৰা, দেশক সামৰি ল'বলৈ আৰু নিযুত ব্যৱস্থাপনাত নিযুত শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে অংশীদাৰভাৱে SSA ৰূপায়ণ কৰা হৈছিলে বুলি কয়। নতুন বিদ্যালয় খোলা SSA ৰ লক্ষ্য হৈছে বোৰ ক্ষেত্ৰত নতুন বিদ্যালয় খোলা য'ত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ নাগলৰ ভিতৰত বিদ্যালয় উপলব্ধ আছিলে। চ' তাৰ লগত লক্ষ্য হৈছে অতিৰিক্ত শৌচালয় বা শ্ৰেণীকোঠা, খোৱা পানী বা তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ বিদ্যালয় যিমানখিনি আন্তৰ্জাতিক উন্নয়নৰ অনুদান থাকে
সেইখিনিৰ লগত আমি প্ৰদান কৰিব লাগে। চ' ইয়াৰ ভিতৰতে আমি SSC আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ লক্ষ্য এইখিনিয়ে। ধন্যবাদ।